ભૂપેન્દ્ર સિંહ ગણપતભાઈ વકીલ સાહેબ ક્યાં છે? બે મુદતથી વકીલ લોકો માટે છે. મારું માર્ક કરેલું હતું એ ક્યાં છે? બનાવ ઓકે વેરી બોલાવી લો વકીલ સાહેબ. વકીલ જીએસ શર્મા. એક્યુઝ ના નોટિસ થઈ ગઈ છે અને આજે વકીલ જી. Yes, state માં કોણ છે? એક નંબર. So what is the reason why you have approached this with this cancellation? અનિલ ભાઈ આવવાના છે બિલ કેન્સલેશન માટે અનિલ દેસાઈ આવવાના એમને દાખલ કરી લઈએ. Very good. Thank you. વકીલ જીએસ શર્મા. એમને આ વકીલ રોકવા માટે કીધું ક્યાં છે? આવ્યા છે ભૂપેન્દ્ર? ઓકે. જી. Yes, Sharma. Not this. Okay. What this? અને શાના માટે છે? નોટિસ કાઢી દેજો. ઓકે. एकता अनुपम यादव. एकता अनुपम यादव. જી. કાર્ય સર. જી. ગઈકાલે જે હિયરિંગ અધૂરું હતું ત્યાં એ પ્રમાણે ઓલમોસ્ટ સાહેબ આ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટે 26 જેટલી અલગ અલગ બિલ એપ્લિકેશનો રેગ્યુલર એઝ વેલ એઝ ઇન્ટ્રીમ બિલ એપ્લિકેશનો અને એક ઇવન હાઈકોર્ટમાં ટોટલ 26 નંબરમાં રજૂ કરી છે. દરેક જજમેન્ટની નકલ અને એની ફાઇનલ રિઝલ્ટ એ રજૂ કરું છું. સો માય સબમિશન બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ ઇઝ કે એની હાઉ સાહેબ એક જ વ્યક્તિ સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીના સમયગાળા દરમિયાન એક્ઝામો અલગ અલગ આપવાના બહાના હેઠળ બહાર નીકળી રહેલા છે. Conduct of these 26 orders are all for particular person. No, or almost all, sir. Almost all. Because એમાં 3-4 એપ્લિકેશનો પેલી મેઇન એપ્લિકેશન છે, એક હાઈકોર્ટની છે, ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસની પેરિટીના ગ્રાઉન્ડ પર ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસના આઈડેન્ટિકલી 26 માંથી 21 યા 22 બેલ એપ્લિકેશન્સ ઓનલી ફોર એક્ઝામ પર્પઝ. ને એમાંની 3-4 રદ પણ થયેલી છે. એમાં 2 એપ્લિકેશનોમાં પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે પણ ઓર્ડર થયેલો છે. So anyhow, sir, is there a limit to a exam that a person can give for the same class or the higher class? Because I believe there is some, in fact, in court employees, there are some restrictions. Frankly speaking, sir, it seems that different exams are in judicial custody. No, that is, you are saying that is a ruse to go out. Banu છે. Exactly. હું એમ કહું છું કે legally
if a person, so let us say if a person is working with a government department and he is to give examination, is there a limit? Supposing he is not in a judicial custody, બહાર છે કોઈ એને crime કરેલો જ નથી. Even in that circumstance, is he entitled to give exam for the same cadre for a limited number? અલગ I agree with you. મને impression એવી છે કે he can give only 3 exams in the same cadre. Higher અલગ અલગ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામો છે, એક સિમિલર કેડરની નથી, અલગ અલગ કોમ્પિટિટિવ જે ગવર્નમેન્ટ દ્વારા પબ્લિશ થાય છે. Very well. સો અલગ અલગ કેડરની એક્ઝામો આપે છે. Oh. ને ઓલમોસ્ટ મોટા ભાગની એક્ઝામો માટે એને સર જાપ્તા સાથે જાપ્તા વગર પરમિશન મળેલી છે, એ પણ સાચી વસ્તુ, પણ કન્ડક્ટ મે બી નોટેડ ડાઉન કે ઓલમોસ્ટ. So that I have noted. Second is that the other party says that the prior period and secondary period also is prayed for. Yes, What sir. is that you I am objecting that period. On what count? On that 2 counts, sir. Once the sir looking to the facts of the case, almost 11-12 witnesses were already been hostile. That is 1 count. So are you implying that he goes out and That might be possible, sir. That might be. I can't rule out because frankly speaking, that is your suspicion. suspicious, sir. 100%. But nothing concrete to Concrete. support. Because સાહેબ અત્યારે મારે એટલું પણ સ્ટેટમેન્ટ કરવું પડે કે 2 દિવસ પહેલા જ મારી રીઅપોઇન્ટમેન્ટ થઈ છે. Still, That I am not no, noticing. I am not having all the papers. Case paper still today મારી Sir, પાસે I આવ્યો cannot નથી. record such submission of Ji, sir. yours that you don't have instructions. Ji, and sir. therefore, that cannot be. No problem, Please sir. don't make those submissions. Okay, sir. Ji. Furthermore, sir, જ્યારે honorable Supreme Court directions આપ્યું છે કે within stipulated time try to complete the matter. So there is also one possibility કે એ સબ abscond થઈ જાય તો સાહેબ ટ્રાયલ હેમ્પર થાય એમ છે, because total 8 accused What were. is the stipulated time? by which I am the trial- yes. That was 4/3/2024 નો ઓર્ડર છે, એટલે આજે ઓલમોસ્ટ સાહેબ 1 વર્ષમાં પૂરું કરવાનું હોય તો આજે 11 મહિના રહ્યા આપણી પાસે. Ji. I am reading that Supreme Court order, honorable. However, we direct that the relevant witnesses be examined by the prosecution at the earliest, preferably within a period of 1 year. એમાં પેલું reduce કર્યો છે તમે પહેલામાં? No, મેં ગઈકાલે પેલું ગઈકાલે આપી દો છે મારી પાસે, આપી દે. ગઈકાલે આપેલી હોય તો જરૂર નથી. આની અંદર નથી તો હું આપી દઉં છે મારી પાસે. So for the sake of one moment માની લે કે he is genuine, sir. તો એને પોલીસ જાપ્તા સાથે એના પોતાના કોસ્ટ થી સાહેબ જાય 1 દિવસ પૂરતો. अपना इनिशियल भूली जाऊं तो SI ઘરિયા. oh thank you જી sir. God bless. how to call it જી sir. so it's a 6 forward काले 8 तारीख 4 and 5 I'm going to pronounce orders. I have the typed copy. I need to look into it. એટલે 10 એટલે એકાદ કલાક પછી I'll by the time I'll read it and pronounce it. 6 ઘરે છે આપી જોશી નવીનભાઈ. Sir, how long will you take to argue this matter? Because I have something in the afternoon. I don't know whether that commercial suit is going to proceed, commercial appeal. मैं सवारना mention करवानु कहूँ तो आप आवा. They are going to come today, is it not? In the afternoon session. Both sides have you spoken to? હા વાત છે એમને સાંધાવાળો Very.
તો આમાં કેટલો આમાં ટાઈમ લાગશે? ટોટલ 20 માંથી 10 મિનિટ હોસ્ટાઇલ છે. હા. અને બહુ બ્રીફમાં મેક્સિમમ 30 મિનિટ. Oh, very good. So we'll hear. Let me just finish the book, then I'll start with the argument. Very good. आपने भी સાંભળીશું. Okay. Yes. એ સાંભળવા Oh, અને એમાં તો બીજા એક છે એની જોડે જાવ very good. અને એટલે હું Yes. એમાં ડીજીપી સાહેબ એટલે તમે જ છો સાહેબ? એમાં સર 82-83 ના પ્રોસીડિંગ્સ થયા છે. નેક્સ્ટ 75 of 16. If somebody is absconding, ટ્રાન્સફર થઈને આવેલી મેટર છે હું જોઈ લીધું. હા, તો એ જરા જોઈ લેજો. We would want to conclude that proceedings and thereafter. The idea is that whoever is absconding, we will proceed with 299 and record evidence in their absence. એટલે that is what the આપણે merely because he is absconding, we will not wait for them. એટલે 82 ના proceedings ચાલુ કરવા માટે you will pass appropriate application, if not today, by next day. હું જોઈ લઉં. Okay. વેરીફાઈ કરી નાખ્યું. So this will go 20 days I'll put in. એટલે 25th 25 તારીખ 25/4. Yes. પરસ છે. પરસ છે. મહેશભાઈ, રમેશભાઈ. મહેશભાઈ, રમેશભાઈ. બે લાવું છે. જે બેલ એપ્લિકેશન હિયરિંગ કર્યું છે બે સેશન્સ કેસની જી. હું એપિયર થઉં છું 3-3 માં. સીઆર નંબર થી અપોઇન્ટમેન્ટ લેટર છે એટલે You tell me. ફોર્મલ ડેટ રાખીએ સાહેબ, પેપર્સ મારી પાસે આવ્યા નથી એટલે Very good. 19 તારીખે રાખી દે. 20 સાહેબ પોસિબલ હોય તો 20 માં 20 રાખી દે. બરાબર છે. 20/4. જી નેક્સ્ટ વિશાલભાઈ. પરેશ રાજપૂત. નેક્સ્ટ માં ને 49. 49. જી. ને એમાં પેલા અહીંયા આવવાનો આનંદ એમનું બાકી હતું. જ્યાંથી પેન્ડિંગ જે કન્ટિન્યુ કરી દઈએ ને તો બે ફિટનેસ તો એટલે તો પછી બંને બોલાવી લો. બોલાવી 14 days. Sorry, 14 days માં I may have some. 20 તારીખ. 20 તારીખે આવી ગયો. 20 આવશે. 20th. આજ. 20 તારીખે ફિટનેસ છે. તો પેલું 29/16 આર્ગ્યુમેન્ટ વાળી મેટર છે ને એમાં બી કેપ થમ અધર ડે થોડું જોઈ લઉં. 29 માં શું? આપણે આજે સાંભળવાનું કયું છે હા. મે બી કેપ થમ અધર ડે. વેરી we can keep it on second May. વીસ ચાર તારીખ તમારે પરેશભાઈ. વકીલ સાહેબ પૂછી લો. જાઓ. કેરોલ ચીમનભાઈ. તપાસ કરનાર મને આરસ જોડિયા.
₹186 He does not appear to be here. એટલે તારીખ આપી દો. હોય તો જુઓ. કોણ વાગે બોલાવે? ના નથી આવ્યો નથી. નથી આવ્યો નથી આવ્યો એમને ફરીથી ફરીથી issue કરવો પડશે. Where is he coming from? ક્યાંથી? ક્યાં? કોણ વાગે બોલાવે? કોનો સમજ થયો છે ને? Okay. 20 બચી જશે અને 20 માં આવી જશે ને? તો 20 4. Sorry, so let it be in the next fourth of next month. 4 તારીખ. Witness out. આમાં 11 માં ડીજીપી સાહેબ જ છે, ચૌહાણ સાહેબ. ચૌહાણ સાહેબ. હા, ચૌહાણ સાહેબ. લાવો ને. સંજય કુમાર. 4-5 no. 4 એમાં somebody has gone. Has anybody go approached the Honorable High Court? Yes, sir. There is a stay from the Honorable High Court. We filed an application of discharge, Ah. which was rejected by this Honorable Court. So we moved to the Honorable High Court. Hmm. The High Court, Honorable High Court has granted stay Hmm. for petitioner for the charge sheet. એટલે who all કોણ Actually, there were 4 and એમાં 5. કેટલા છે? નંબર 4 and 5. Yeah. Okay. The order which was passed by Honorable High Court on 27th of February 2023. Now, what is the incident? There was some blast in the factory. Ah. 2 people have lost their lives, 2 people were injured. Ah. So these 3 people who were the employee of the company, Hmm. we also booked, and the 4 and 5, they are the owner of the company. Hmm. So there were, altogether there were 5 people have been arrested as an accused. Okay. આપ ઓપનિંગ કરવાનું રહેશે. આપણે લિસ્ટ અપાઈ ગઈ છે ને? અનિલ કોઈ હેન્ડલ કરતો હતો મેટર તું પૂછી લઉં તેમાં કોઈ ચાર્જ પણ નથી. હા હા, એટલે પૂછી લઉં સ્ટેટમેન્ટ. હા, ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ મુદ્દામાલ I believe is very bulky. It need not be અત્યારે પ્રેઝન્ટ રાખવાની જરૂર છે. Let us conclude the opening of the case. ના, opening of case કરશો ને તો I would realize કે મુદ્દામાલ કેટલો હાજર રાખવામાં શું કહીશો તમે મને. Once you give the outline of the case by way of opening of the opening statement, ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું. ભલે તો એ whenever you are ready. Are you તમે આજે જોયું છે? તમારી પાસે પેપર્સ છે? સાહેબ એમને પૂછવું છું કેમ કે એમને મેટર અગાઉ બેલ વગેરે એ ચલાવતા હતા. અચ્છા. એ ચલાવતા નહીં તો પછી આજે પૂછી લઉં. ઓકે. લિસ્ટ પણ બાકી છે. બાકી છે બાકી. ઓકે, તો લિસ્ટ બાકી રાખી. લિસ્ટ હોય તો લિસ્ટ પહેલા આપો, પછી ઓપનિંગ સ્ટેટમેન્ટ ની વાત આવશે. So we'll adjourn it to 19. ત્યારે તમે જોઈ લેજો, લિસ્ટ આપી દેજો. 19 of this one. 19 છે. બરાબર, લિસ્ટ આપી. 19. I take your list. જી. ઓકે જી, અસમ પુરાણી. ઓકે સર પુરાણે હા? ઓકે. You to કાકા કાકીને બોલાવેલા છે.
विटनेस तपासला जातो तपासायचे 22-23 ને બોલાવાના છે ને ઓકે તો 19 760 ના કરીએ ને? ના. 19/4 19/4. you will keep them present Yeah. okay 19/4 આસાના માટે છે આ લોકો દર થોડું છે હા સોરી ઓકે ના તો 20 રાખી દો 20 રાખી હા એમને વખતે HK જોશી બોલાવો 20 તારીખ 20 તારીખ કરો કઈ વાંધો નહીં. અશોક લાયકરામ છે હાજર. ભલે. દક્ષાબેન અજીતસિંહ બધા હાજર છે હા. આને અમે ઉભા કરો કયો સિરિયલ નંબર છે આ 37. 11/21 11/21 में सब खड़े हो जाओ. આ પેલાની સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જ છે. હા બધી પાંચે માંથી છે જી. 4 અને 5 જ છે નો થયા નામ પૂછી લો બધાને બાકી દક્ષાબેન રાધાબેન શારદાબેન ક્યાં છે 3 નથી ચંદનસિંહ મહેન્દ્રસિંહ બાબુસિંહ 5 નથી દિનેશપુરી ભાનુપ્રસાદ પ્રકાશચંદ્ર 3, 5, 8 નથી 3, 5, 8. એમની હાજરી પુરાવો ये रिपोर्ट आपके. બેસો અજીતસિંહ બાબુસિંહ રવિન્દ્રસિંહ સુંદરભાઈ મધેસિંહ પર્વતસિંહ અશ્વિનભાઈ સૌજીભાઈ દેવેન્દ્રગીરી રેવાગીરી રમણસિંહ રામસિંહભાઈ પ્રકાશસિંહ વજયસિંહ પ્રવીણસિંહ જુવાનસિંહ ગિરીશચંદ્ર વિપુલભાઈ ગિરીશચંદ્ર રાहुल दिनेशचंद्र मुकेश कुमार कमल सिंह मूलचंद मंगल सिंह धवल सिंह देवचंद चंद्रेश कुमार जीजे भुरिया उमेद उपेंद्र भाई J.L.Odedra બેસાડો થોડી વાર आगे अंदर सिविल मेटर बनू अंदर नंबर डीजीपी जो इंजीनियरिंग कर देता है पर सिविल एप्लीकेशन हमने करी है. Execution has been filed by the governor. સિરિયલ નંબર સિવિલ માં 15. જી
અગાઉ પણ સેમ એપ્લિકેશન કરેલી બીજા એક્યુઝ માટે હા. that it has been rejected by the honorable court. And now the Love- same type of application has been done for another accused. આ છે ને મેટર કદાચ ટ્રાન્સફર માટેની છે. એટલે મેં જોયું હતું, કારણ કે વચ્ચે એક મેટર આ તો એનું હેડ ઓફિસ બરોડા હતી. એટલે એ પેલા See, if the crime has happened somewhere else, even if the company concerned is at Vadodara, the place where crime has been perpetuated would be the place which would have jurisdiction. That is what I was looking at. પરંતુ the charge sheet is stating that main office is at Baroda Okay, and crime has been suspected in Dahod, Godhra, Modasa and all that. Ah. Main office, head office of this company is located in Baroda only. okay, That's why CID Baroda zone has filed the charge sheet before this court. I see. જોઈ લઈએ છે. જી સર. પેલા 37 વાળાને જવાબ દેશું દેશું. Okay. પેલા 3 જેટલા રિપોર્ટ આપે. ઓગલાઈ સર. ધર્મસિંહ સોમાભાઈ. સરતાનભાઈ. ફતેહસિંહ. કૃષ્ણાભાઈ સોમાભાઈ. ધીરાભાઈ સનાભાઈ. ગોવિંદભાઈ. સોમાભાઈ મણિભાઈ. ધીરોભાઈ પ્રતાપભાઈ. નીલવગીરી. Huh? Okay. બેસો. If we transfer what of case, so let me check it. એક ફોર્મલ રાખો દે. રોહિત ભરતકુમાર. બારિયા ગણેશભાઈ. પટેલિયા પ્રવીણ કુમાર. પટેલિયા પ્રવીણ કુમાર કોણ? રાજુ બરાબર તમારું નામ બોલે ભાઈ. નામ બોલો. નટુભાઈ પૂજાભાઈ. મકવાણા જસવંતસિંહ. પટેલ ઈશ્વરભાઈ. પીજી સોલંકી. બેસાડો. આઠ નંબર હાજર છે. દેવનગીરી 3 અને 5 બાકી બધા હાજર છે. 3 અને 5 પાછળ પછી આયા. 3 અને 5 રિપોર્ટ આપ્યો ને તમે? ના નથી બીજો 3 5 તો રિપોર્ટ આપ્યો છે. આઈ ગયા 5 આઈ ગયા. 2/22 વાળું છે. 38 નંબર 37 ની વાત. 37 3 અને 5 આઈ ગયા. 8 નંબર બીઆર ગુપ્તા. સાહેબ એમાં સમાધાનની વાતચીત ચાલે છે અને સાહેબે એનઓસી આપ્યું છે. હા આ ડાયરેક્શન વાળી મેટર છે ને સાહેબ? No, direction નથી આમાં પેલો stay order has already been passed, stay of execution, no? And the matter is now kept for final hearing. But then the conditional stay was granted, and conditional has not been fulfilled. So You are the decree holder? I am the decree. Ah. So that condition has PR not been Gupta sahib fulfilled. aap. ના હું સર એ બી Okay. He is appellant, I am respondent. Okay. But in the meantime, the parties are trying for settlement.
These are in 23 that honorable court has said that, you would seek time for the court. એવી વાત કરી છે. એ પછી શું થયું છે? સાહેબ હવે સમાધાન થઈ ગયું છે પક્ષકાર વચ્ચે. હા. એક ચેક બાઉન્સિંગ ની મેટર છે ત્યાં અલગ કોર્ટમાં છે ને અહીંયા કોમર્શિયલ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન બાબતમાં હા. એમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું છે એક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન નક્કી કરવાની છે એટલા માટે ડેટ માંગી છે. તમારે you have the same set of instructions. Same. Instructions આવી જ છે તમારી સમાધાનની જ છે. Yeah. તો પાસે પુરસીસ ના, ત્યાં- આજે રિપોર્ટમાં આજે- લખેલું છે, સાહેબ. Okay. ફાઇનલ કરવાનું બાકી છે. એટલે એગ્રીમેન્ટ નક્કી કરવાનું છે પછી. રિપોર્ટમાં એ રીતે લખેલું છે. કઈ તારીખ રાખી છે? Before vacation એક તારીખ કાઢી છે. Fourth. તમારું સમાધાન થયું હોય તો તે દિવસે you can proceed. જી. ચોક્કસ. ઓબ્લેસ. Thank you. જી. સર બે પેમેન્ટ અરજી છે સીલ નંબર 8 और 9 નંબર પર. કોલ આઉટ કરે છે 2 મિનિટો. 2 મિનિટ. અચ્છા તમે એક જ છો? લાવો આપો. સિરિયલ નંબર 8 और 9. પૂરેપૂરી રકમ એમણે જમા કરાવી દીધી છે? જી સર. કામ કોણ છે? એકમાં સીતા પૂજારી છે અને એકમાં સંજય મિસ્ત્રી છે. એન્ડોર્સમેન્ટ કરવાનું? એ બંને બપોર પછી આવીને કરવા કીધું તમને. એ રકમ ભરી દીધી છે. Endorsement કરાવવું. આમાં બી એવું જ છે આ બીજામાં? બંનેમાં એવું છે. ઓકે. એમાં કોણ છે સામે? એકમાં સીતા પૂજારી છે અને એકમાં સંજય મિસ્ત્રી છે. ઓકે. બોલાવી લેજો એમને. જી ફોન કરી દીધો સવારે એમને કીધું બપોર આવીને તમે કરી દેશો એવું કીધું. Much obliged. 7 and 8 you said, right? 7 અને 8 ની વાત કરી ને સિરિયલ નંબર કયો છે? 8 અને 9. ઓકે 7. આપની કઈ છે સર? Serial number 39. Opening of the case and relation. એ લિસ્ટ માટે છે. હા. લિસ્ટ આવશે પછી એમાં તારીખ આપશે. શું કરો ઓનલાઈન? ડે ઓફ 22. લિસ્ટ આવશે ને પછી તારીખ visitation આવ્યા પછી. સર તો અમે જઈ આ બેસાડો ને બહાર. એવું કરો.
हाँ, जाओ। जाओ ऑफिस में तारीख पूछिए ले बता हाँ, तो तारीख आपके देंगे। हाँ, हमारा એટલે એ આમાં લિસ્ટમાં નથી ને? લિસ્ટમાં છે પણ આપણામાં આવે નહીં સર. ઓકે બધી તારીખ એટલી ઓકે ઓકે. ના ઓડિટ આપણે
આયા ઓફિસર તમારા
CRPC આપો. Yes, સિરિયલ નંબર 1 ઉપર હતું સાહેબ 341/2024. હાજી. એમાં આજે રિપીટ ફાઇલ કરો. હા. વિગત સાહેબ જોઈને પછી એનો જવાબ મારે લખી કરો. જી. આરોપી હાજર સામાવાળા જી. સાત. એક અઠવાડિયું. 12 તારીખ. સિરિયલ નંબર 12 ઉપર પેમેન્ટ અરજી છે MSCM ઓર્ડર પર તમારે લાવ. નાઝર નું વેરિફિકેશન આવી ગયું છે આમ? તો મોકલી દો ને નાઝર ના વેરિફિકેશન. બધી અરજીઓ જોઈ લો, એમાંથી જેટલી અરજીમાં નાઝર નું વેરિફિકેશન બાકી હોય પેમેન્ટ ની અંદર એ બધી મોકલી દો અત્યારે, પછી આપણે આગળનું જોઈએ છીએ. હા.
જી બેન તમારો હમણાં પ્રોનાઉન્સ થાય છે હો. એટલે કલાક એકમાં આવો તમે. There are some corrections which Okay, okay. બોલો આપનું શું હતું? Yes. દરખાસ્ત છે સાહેબ 2 નંબર. Serial number? 2 નંબર 2514. શાની છે? એમાં સાહેબ વીમા કંપનીએ ઓલરેડી પૈસા એની પાસે પ્રોસેસ આપી છે, પૈસા જમા કરાયા છે, પણ કંઈક એમનો ડિફરન્સ હોય ગણતરીને એની માટે 15 દિવસનો ટાઈમ આવ્યો સાહેબ. અરજી હોય જોડે આવે છે. ઓકે ઓકે સોમ શુક્રની સાહેબ આપો તો આપ્યું. 19 તારીખે રાખવું. ચાલશે? બીજું સાહેબ 10 નંબર ઉપર છે, એમાં
પેમેન્ટ અરજી છે રજાની હમ. એટલે એમાં અમારે હાઈકોર્ટ પ્રમાણેનું છે એટલે લેટર ને કોઈ કંપની આપ્યો છે એ કોઈ કોશિશ થી રજૂ કરેલું સાહેબ એટલે ઓકે, એનો છે કોશિશ છે સાહેબ. ભલે, વાંધો નથી. God bless you.
આ લોકોનું વકીલ સાહેબ ગઈકાલે તમે જે પેલું ઓબ્જેક્શન આપ્યું પાસપોર્ટ પરમાનન્ટલી અને પેલું અબ્રોડ કરવા માટેની જે હતી ને જી સાહેબ. એમાં એ લોકોને વિઝાસ કેવી રીતના મળે છે? સપોઝિંગ I grant the certificate for passport to them for permanent and that visa there because then they are once they are out આમાં તો કેવું થાય કે once they are seeking application for traveling abroad they would declare their tenure that this is the period for which I am going abroad. So the court is aware કે ભાઈ 2 મહિના માટે નથી 3 મહિના માટે એ પ્રમાણે accused ની presence હોય ત્યારે ticket ચાલે. Now their prayer is that the passport and this condition, the other condition is that not leave without India without prior permission of the court. એટલે પાસપોર્ટ બી એને જોડો પરમિશન બી ના લેવાની પછી આપણે અહીં રાહ જોયા કરવાની પેલો જતો રહે ત્યાંથી તો પછી પાછી ક્યારે આવે? વિસા ખરોખર ને વિસા જે મળે ને એની કોપી રજૂ કરવા કેવું પડે. હા તો that at least visa at least we should know that for what period and then that longer stretch we should also limit their stretch by a certain period. આપણે આની અંદર સપોઝિંગ આ બહાર જતા રહે છે બધા તો ટ્રાયલ ચાલે છે કેવી રીતના પછી એની ગેરહાજરીમાં કેવી રીતના ચાલે? નથી ચાલતી સાહેબ ટ્રાયલ. પણ તો ઘણી વખત એવું હોય છે કે પહેલા એવું થતું હતું કે ટ્રાયલ ચાલતી ન હતી અને મેઇન ટાઈમમાં પાછા આવતા હોય 8 દિવસ 10 દિવસ અને સાહેબ એવું મેડિકલ પર્પઝ હોય કોઈ બિઝનેસ પર્પઝ હોય કોઈ એડિટર તે બરોબર છે. I can understand for લિમિટેડ પીરિયડ for a limited period. But if the passport is to be given to them and they are not even to inform the court, then how will court secure their presence? સાહેબ એટલે એમને ને જે પીરિયડ જવાનું હોય એની પીરિયડની ટિકિટ રિટર્ન ટિકિટ હોય અને પાસપોર્ટ જેટલા સમય અને વિસા વગેરે જેટલા સમય માટેનું હોય ને એ બાબતના ડોક્યુમેન્ટ એવિડન્સ they have to produce it before the court. So this condition without prior permission, even if it is abrogated, then I have to stipulate another condition that whenever you are to go, put this. But supposing a permanent visa le ઉંમરના હિસાબે કે કઈ બહુ લાંબા સમય સુધી આપે એને મળી જાય visa. હા એને મળી જાય ત્યાં પછી આપણે ક્યારે એને એક્સ્ટ્રાડાઇટ કરવાના? નથી આવતા નહીં આવે જનરલી આવું બધું થયું નથી પણ ટ્રાયલ ચાલતી નહીં કંઈ થાય છે પોલીસને સાહેબ આ બાબતની જાણ ન હોય આવી રીતે વિચારે ને સાહેબ પોલીસ કરતા નહીં હોય છે એટલે વર્બેટમ આવું જ લખતા હોય છે પણ આ કન્ડિશન સાહેબ નામદાર કોર્ટ એડ કરે તો સારી વાત છે. શું કે ભાઈ આ પેલું હા રજૂ કરો કોર્ટમાં તમે રજૂ કરો કેટલા સમય માટે જાઓ છો. લિમિટેડ પીરિયડ હોવી જોઈએ. They cannot stay there for more than 2 months or so. બરોબર 2 મહિના એ અગાઉ કેટલા મહિના માટે ગયા છે એ પેલા બેન આવે તો એને પૂછી જોઉં because these are very typical. Initially I was inclined to permit but પછી થયું કે this I am walking into some sort of a trap. Supposing they go there and they don't પેલી લાંબી વિઝા મળે તો પછી મારે 5 વર્ષ સુધી રાહ જોયા કરવાની એમ અને પછી તો they'll be too old to prosecute. You see if they come then somebody comes and say oh they are bedridden. Then I am not in a position to conduct the case. And why are these delayed? મને ખ્યાલ નથી હજી. તમને બીજું ને કન્ડિશન સાહેબ એમ મૂકતા હોય છે કે ભાઈ 2 લાખ રૂપિયા જમા કરાવો 3 લાખ રૂપિયા. એ તો છે but 2 લાખ રૂપિયા in these days is too insignificant an amount. So people would tend to pay because they would have done some crores of mischief, fraud, and then paying 2 lakh is a peanut. બરોબર. એટલે વધારે આ કન્ડિશન મૂકવામાં હોય તો વધારે સારું છે કે it will keep restraint on them. That they must declare and they cannot go out for more than certain period. And that they must give prior intimation. Those two things. વિસાની સાહેબ સમયમાં ડિક્લેર કરે કોર્ટમાં અને ક્યારે આવવાનું છે ક્યારે જવાનું નથી જવાનું નથી. Who are you for sir? તમે કઈ મેટરમાં છો? એક સાહેબ દરખાસ્તમાં છું સિરિયલ નંબર 1 માં 101/23 બજવા માટે છે. ઓકે તો તારીખ લઈ જજો. તારીખની હિસાબ મેં રિક્વેસ્ટ છે કે એ જે મેં પૂછીશથી જાહેર કર્યું છે કે એમના દીકરાનો મોબાઈલ નંબર આ છે. લાસ્ટ ટાઈમ મેં એવું કર્યું હતું પણ સમન્સમાં લખ્યું નહોતું એટલે બેલીફને હું મળીને આવ્યો હતો મને કે જલા સાહેબ આવું હોય તો કે નંબર લખી આપો તો એટલે મેં કોન્ટેક્ટ કરી નાખ્યો. જોઈ લેજો એવી રીતના કરી દેજો. ઓકે સર મોબાઈલ નંબર ના પૂછીશથી જાહેર કરેલો છે. જી તમે જોઈ લેજો. હા ઓનલાઈન જોઈ લો સર. ઓકે સર. Okay, sir. So that there is no પેલું ઘણીવાર કાઢતી વખતે ના સર આસિસ્ટન્ટ ક્લાર્ક કાઢે ને કઈ રહી જાય. લખી રાખું છું. Which is your number? Serial number 1. 101/2022. Okay. Okay. God bless.
પણ સેશન કે 75/16 છે ને એક જ એમાં minute. ટોટલ 75/16 એક જ. એબ્સકોન્ડ એક જ મિનિટ સિરિયલ નંબર કયો છે એક જ minute. હા જી 7 નંબર ઉપર હા, હા 70 એમાં સાહેબ ટોટલ 11 વિટનેસ 3 આરોપી હતા, 2 સામે GNL માં ફાઇલ થઈ છે. હમ. એક આરોપી છે. 11 વિટનેસીસ આર ઓલરેડી એક્ઝામિન. રેકોર્ડ પર વકીલ હતા, એમના જામીનદારે નોટિસ કાઢેલી પણ ધમો ઇટ ઇઝ નોટ સર્વ. ઓકે એટલે 11 વિટનેસ તો સાહેબ તપાસી લીધેલા છે, ઇન્ક્લુડિંગ કઈ વાંધો નહીં even if he has gone absconding in midst of the trial આપી દઉં છું તમે. હા, 70 નું 80 પ્રોસેડિંગ પણ થયેલું છે, 82 નું બાકી છે, એમાં અરજી આપી દઉં છું હા અને 299 ની સેપરેટ આપી આપું. no let it, this be concluded 82 conclude થાય પછી 299 survives જી only then it will live જી જી live એટલે 82 નું જી. પૂરું કરી નાખીએ પછી જી. આપણે પેલું જી, કરો. સર. એ અરજી મને આપી દેજો હમણાં જ આપી દઉં છું. હા
એની કોપી જોડે મૂકી દીધી તો જે પ્રમાણે એની કન્વીનિયન્ટ હોય તો એ મને ખબર નથી ને જોડે મૂકી દીધી જોડે ના તો અમે રજૂઆત કરી દીધી રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ છે એમાં કઈ બીજા કઈ એ નથી શું છે સાહેબ ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન છે સિરિયલ નંબર 2 પર છે 735/2024 હા લો ઓકે એમાં સામે બચી ગયો સાહેબ હા વીપી ફાઇલ કરે છે એવું કહીને ગયા તો એટલી ઉતાવળ સાહેબ ઉતાવળની વાત નથી સાહેબ કોપી જ રજૂ કરી દઈએ એને કન્વીનિયન્સ પ્રમાણે આવે અમને કઈ વાંધો નથી પણ આપને એને વેધર સપોઝિંગ સમથિંગ કમ્સ અપ એની સાંભળો બરાબર છે એ આવે અહીંયા અને કઈ રજૂઆત કરે જે બાબતે મારે આપને સાંભળવા પડતા હોય અમે બપોર પછી એક આટા મારીને કોઈ બી હોય ને તો અમે પરંતુ આપ સાથે જ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ કરી દેજો જે તે વખતે બીકોઝ એના જે પોઈન્ટ્સ આવે ને એ હું આપને એક સાથે પૂછી લઉં રિટન સબમિશન્સ આર નોટ ઇન કોન્સોનન્સ નોટ આફ્ટર હિયરિંગ ધેર ઓબ્જેક્શન્સ એમના ઓબ્જેક્શન્સ હોય તો તમે આમ વિચાર નહીં કરી શકો શું ઓબ્જેક્શન છે એમના મને કઈ વાંધા નથી એની કોપી બી મૂકી દઉં છું અને એ હોય તો હું નહીં આવતો મારા જુનિયરને મોકલાવી દઉં મને કોઈ પ્રોબ્લેમ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ હમણાં રહેવા દો હું વાંચી લઈશ આપની આર્ગ્યુમેન્ટ હું વાંચી ઠીક છે રેકોર્ડ પર આપી દઈએ છે અને એની કોપી બી આપી દઈએ અને અમે થોડી વાર પછી એક આટા મારી દઈએ જ્યારે વકલાતો મૂકે ને ઓબ્જેક્શન મૂકે પછી એટલે આજે ને આજે કદાચ નહીં થાય સર સાહેબ એમાં જો છે ને આજની મેઇન પ્રોબ્લેમ શું છે કોર્ટ જો છે ને ડે ટુ ડે ની તારીખ રાખે અને આજની તારીખ રાખી છે બપોર પછી જે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન જે મૂકી છે એમને આઈ લેટ મી વોટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર ટ્રાન્સફર સર સાહેબ કોર્ટ મને ટાઈમ જ આપતી નથી નો સફિશિયન્ટ ટાઈમ મારા એપ્લિકેન્ટ જે છે એ ઓરિજિનલ ઓપોનન્ટ છે એ સાહેબ અલ્હાબાદમાં છે અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે એચડીએફસી બેંકમાં અને ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ છે અને સાહેબ મેઇન તો વસ્તુ કેવી છે કે અપોનન્ટને એની મધર જોડે રહેવાનું છે એ કારણ હું બિયર કરી રહ્યા છું અને 2018 થી જ્યારથી એને અહીંયા પોસ્ટિંગ થઈ અપોનન્ટની એના બેંક મેનેજર તરીકે સિલેક્શન થયા એ અહીંયા સર્વિસ કરે છે 2018 થી હું રેગ્યુલર એમને પે કરું છું એને અને મારા સન માટે મગર એ મને મળવા નથી દેતી મારા એના જોડે ફોન પર વાત નથી થતી હતી વચ્ચે 2021માં મ્યુચ્યુઅલ ડાયવોર્સ ફાઇલ થઈ ડાયવોર્સ પછી એને અમારી જોડે માંગણી કરી અને એના પછી એને ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ અને 125 મારા પર કર્યા માંગણી કરી એ તમે આપી દીધા પૈસા સાહેબ માંગણી શા માટે મારા મ્યુચ્યુઅલ ડાયવોર્સ ફાઇલ થઈ નથી આપ્યા નથી આપ્યા I am just trying to understand the dispute. સાહેબ મને જો છે છોકરાને વાત નથી કરવા દેતી અને છોકરા જોડે હું કમ્યુનિકેશન નથી કરી શકતા અને તમે સમજો કે કોરોના પીરિયડમાં માણસ જો છે ફાધર છે લોનલીનેસ ફીલ કરતા હોય તો બી એને એટલા ટોર્ચર કર્યા છે તો હવે સાહેબ અમે કહીએ કે છોકરાની કસ્ટડી માટે તો અમે અપ્લાય કરી દીધું છે અને એમાં સાહેબ એ જો છે ને મેઇન વસ્તુ છે 420/406 ની ત્યાં એના પર 420/406 ની ફરિયાદ થઈ છે અલ્હાબાદ કોર્ટમાં અને બેન ઉપર અને એ ફરિયાદમાં એ ત્યાં હાજર થતી નથી અને અમે ફ્રોડના ગ્રાઉન્ડ પર ડોમેસ્ટિક વાયલન્સમાં એપ્લિકેશન આપી કે બેન આ સપ્રેસ કરે છે મારા જોડે મોનેટરી હેલ્પ લે છે અને ત્યાં કેસમાં હાજર નથી થતી તો આ ફ્રોડના ગ્રાઉન્ડ પર એ એપ્લિકેશન ડિસમિસ કરો તો એ કોર્ટે જો છે અમને અમે કહીએ અમે હિયરિંગ નથી કરી કોર્ટ કહે છે કે હિયરિંગ થઈ ગઈ હવે ઓર્ડર થઈ ગયા અમારી નોલેજમાં નથી એની અમે અપીલ કરીએ 1.5 મહિના પછી તો એ જો છે કોર્ટે અમને જાણી નથી કરી અને એના પછી રેગ્યુલર ડેટમાં અમે ફોલોઅપ કરીએ હવે સાહેબ અમે કહીએ કે અમને રેગ્યુલર સફિશિયન્ટ ટાઈમ તો આપો અત્યારે મારી એક અપીલ ચાલુ છે હવે અત્યારે ઇન બિટવીન કોર્ટે એન્ટ્રી ઓર્ડરમાં 20,000 આપી દીધું છે હવે 20,000 કોના ખાલી છોકરા પૂરતું ના છોકરા 3જા ધોરણમાં ભણે છે હવે 3જા ધોરણ માટે 20,000 અનજસ્ટિફાઈડ કઈ વસ્તુઓ છે એ માટે મારી what are you working as sir મારા ક્લાયન્ટ જે છે એચડીએફસી બેંકમાં અસિસ્ટન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે અલ્હાબાદ બેંકમાં સર્વિસ કરે છે સ્ટાન્ડર્ડ તો એવું રહેશે ને સર શું as standard that lady is working as what is working as a bank manager I see okay in Vadodara Gramin Bank here both of them are working yes sir I see અને સાહેબ અમે તો કહીએ કે અમે છોકરાની કસ્ટડી લેવા માટે તૈયાર છે અમે કસ્ટડી માટે અપ્લાય અમે એટલા હેરાસ થઈ ગયા સાહેબ
એક છોકરા છે સાહેબ એને મળવા નથી મને દેતી, કોમ્યુનિકેશન નથી. તો What મારા is the trial court's order on this visitation rights? વિઝિટિંગ રાઇટ માટે કોઈ ઓર્ડર નથી અને અમારી ફ્રોડની એપ્લિકેશન કોર્ટે ડિસઅલાઉ કરી, જેના ઉપર અમે Visitation right માટે તમે ક્યારે એપ્લિકેશન કરી છે? અમે સાહેબ એમાં કસ્ટડી માટે એપ્લિકેશન કરી છે અને એમાં હમણાં હું વિઝિટિંગ માટે એપ્લિકેશન આપું છું કે આ વેકેશનમાં છોકરાની You are agitating a ground before this court, sir. Yeah. Which you have not even pleaded before the trial court. You But- say that અમને મળવા દેતા નથી. હા. આપના કોર્ટની સામે વાંધો, હવે કોર્ટની સામે વાંધો એટલે ડે ટુ ડે રાખે છે એવું છે? સાહેબ ડે ટુ ડે રાખે છે તો એ તો આપના ઇન્ટરેસ્ટમાં છે ને, વહેલું ડિસાઈડ થઈ જાય ને, સાહેબ. sir. મારા અખિલ ઇલાહાબાદમાં છે અને મને પોસિબલ નથી અને અત્યારે મારી અપીલ તો ઉપર અનફ્રક્ચર થઈ જશે. અમે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં અપીલ ફાઇલ કરી છે અને એ અપીલની અત્યારે હિયરિંગ બાકી છે અને અમે કોર્ટને જાહેર કર્યા છે કે ભાઈ અમને સફિશિયન્ટ ટાઈમ આપો કે ભાઈ અમારી અપીલિંગ પછી અનફ્રક્ચર થઈ જાય તો પછી કોઈ મતલબ નથી ને Appeal against what? સાહેબ. મારી એપ્લિકેશન એક્ઝિબિટ 17 For what? fraud played with the court by the applicant That has been rejected. that has been rejected. મારી એના ઉપર અપીલ ચાલે છે અને સાહેબ મારા ગ્રાઉન્ડ એ છે કે જ્યારે મારાથી રિલીફ માંગતી હોય અને એના સામે 400 છે એના કોગ્નિઝન્સ હોય તો એવા સંજોગોમાં આ રિલીફ માટે એન્ટાઇટલ નથી. ફ્રોડના ગ્રાઉન્ડ પર મારી એપ્લિકેશન છે અને બીજા બી ગ્રાઉન્ડ છે સાહેબ. હું તો એને રેગ્યુલરલી મોનિટરી હેલ્પ કરું છું સાહેબ. 2000 But that has already been decided now. That એ application- માટે સાહેબ અમે અપીલ કરી છે. બરાબર છે. એ અપીલ બાકી કોર્ટની સામે બીજો શું ગ્રીવિયન્સ છે? ડે ટુ ડે નથી ચલાવતા એટલું જ છે ને ના, તમારું? ડે ટુ ડે ની ડેટ રાખે છે. અમને કન્વીનિયન્સની એક બી ડેટ કોર્ટ આપતી નથી અને સાહેબ હિયરિંગના માટે જે અમને સફિશિયન્ટ ટાઈમ જોઈએ What has- that I believe. Anyway. સાહેબ અમે કહીએ કે ભાઈ અમે અપોનન્ટ છે તો એટલીસ્ટ અમને બી તો કન્વીનિયન્સ પ્રમાણે ટાઈમ આપો. ડે ટુ ડે સાહેબ કેવી રીતે પોસિબલ હોય? એડવોકેટ હોય તો અમારે બીજા કમિટમેન્ટ અને બીજા કામો માટે ટાઈમ નહીં આપવાનો, ખાલી એક જ કામને સાહેબ એ કરવાનું. Have you produced that Rojkam or that court Sir, I have day to produced day? I have Where are produced- those day to day proceedings? Sir, I have produced the copy of the exhibit 17. No, 17 is already been decided, sir. But સાહેબ इसमें સાહેબ મારા objection If you want to say contend before this court yes sir. that it is being kept day to day, you put a case નો પેલો આવે છે ને summary જે નીકળે રોજકામ આમાંથી નીકળે છે તમારા સ્ટેટસ માંથી, you put before this court that this અમે કોર્ટને એપ્લિકેશન આપીએ કોલ પર રેકોર્ડ કરવા માટે, ખાલી અમે એક બી ડેટ આપીને ભલે ડે ટુ ડે રાખે. આજે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન અમારી જે છે ડે ટુ ડે રાખે, અમને કઈ ઓબ્જેક્શન નથી સાહેબ. તો તમે કહો છો ડે ટુ ડે માં ઓબ્જેક્શન નથી, આપનું ઓબ્જેક્શન શું છે? સાહેબ અમારા यहाँ ડે ટુ ડે માં અમે જે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન મૂવ કરી છે અમે I એની don't વાત want to કરી. see the record, Yes, sir. sir. Yes, sir. I don't want to take away. That cannot be a ground કે ત્યાંથી સ્ટે મને નથી આપને મળતો એટલે હું મંગાવી લઉં. That I will not play in your head, sir. That I am not inclined to તો that. સાહેબ જો છે ને If you want to make out a case for day to day and the grounds, then you must put those records before this. You સાહેબ take out a I will copy. put a status report. તો ત્યારે જ્યારે મૂકો હા પછી I will put a status report please. ત્યારે જોઈએ આપણે. ઠીક છે Okay. I will put. અને એ તો થોડી વાર પછી અમે એક ચક્કર મારી લઈએ જો એ ચક્કર નથી મારવાના. I am not ઠીક છે ચક્કર અભી નહીં ચલાના, sir. સર અમે તો અમે તો કોર્ટને કોઓપરેટ કરવા માટે your તૈયાર. case first. Yeah. I will let me go Yes. through that your contention. Okay, Then sir. we'll take a call. ઓકે ઓકે ઓકે. This is what time will you produce that Rojkam or case record? Tomorrow? That fellow status. ટુમોરો Tomorrow તો આ એકતાના વકીલ હજી મને ખબર નથી. હું તમને 10 દિવસનો સમય આપું છું. હા હા 10 દિવસ પછી તમે 19 તારીખે રાખું છું. સાહેબ જો કોર્ટ મને પરમિટ કરશે તો અમે થોડી વાર પછી પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને પ્રોડ્યુસ કરી દઈએ. હા અત્યારે પ્રોડ્યુસ કરી દઈએ. તમે when you make your application, it cannot be that the court મને તો ત્રીજું નેત્ર નહીં નથી સાહેબ. સાહેબ મને એટલે તો પેલું સામે વાળો આવે મને કોઈ ટાઈમ તો દેવો પડે ને. It cannot be મને- that you jump and you pressurize. નહીં સાહેબ on- અમે પ્રેશરાઇઝ નથી ના ના, કરતા. what અમે I'm કોર્ટને saying, sir, કોઓપરેટ કરી. what I'm saying Cooperate is કે પેલો માણસ આવે ને મારે હા. સાંભળવું પડશે ને. બિલકુલ ground. બિલકુલ So let બિલકુલ it be on 18th, 19th. By that time he'll file some sort of a Okay, okay. procedure like મને ત્યારે જોઈએ આપણે. મને કોઈ ઓબ્જેક્શન બરાબર. નથી. 19/4. લાવો. લાવો ને એ application. એમને કંઈક ના કંઈક મને પણ આજે લખી રહ્યો છું ને તો બીજી વાર યાદ આવે. આ નાનકડી પત્તા હતા તો પછી અંદર બેડા જે પણ અંદર મારા ટેબલ આપની મારા ટેબલ પર નાના પત્તા બેડા છે. હવે રાખજો ને હા બસ આવી ગયો છે. થેન્ક યુ. કોઈ નાના પત્તાનું સામે બીજું બનાવેલું હતું ને
એ ત્યાં ટેબલ પર પડ્યું છે મારા, ત્યાંથી લેતા આવો. આમાં બાંધી રાખજો. હા, એ મારે વાંચવું પડશે, એમાં કેસ તો જોવો પડશે. મેં લખ્યું છે આ મારી પાસે, ત્યાં મૂકી દીધું, ત્યાં એક copy. હા, 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 હા.
જી બેન બોલો. MSCMA છે 4 નંબર પર MSCP જી એમાં સાહેબ હું ઓપોનન્ટ છું એસટી કોર્પોરેશન તરફે રિસ્ટોરેશનની અરજી છે અરજદારની. 4 હા સર. શું છે રિસ્ટોરેશન નું કારણ? સાહેબ એમને કેમ હાજર નહોતા રહેતા જે તે વખતે એ લોકો? એટલે એવું છે ગેરહાજરી અરજદારને એવું બતાવે છે કે અમે હતા નહીં એટલે અમને ધ્યાનમાં જ નથી કે વકીલ અમને જાણ નહીં કરી અરજદારનું એવું કેવું છે. એવું છે તો મેરિટ ઉપર ડિસાઈડ થાય તો શું વાંધો માં છે? ચોલે કઈ વાંધો નથી નામદાર કોર્ટ એટલે જો આવી હું હાજર થયેલી હતી એસટી કોર્પોરેશન પર એટલે જ આવી નામદાર. બીઆર પાઠક પાછું લખ્યું ફાઇલ પર કિરકોલ લેવાની અરજી એટલે શું લખેલું? આ નંબર એ કરવા માટે રિકોલ હશે. રિકોલ કિરકોલ લખ્યું છે એમણે. રિકોલ લેવાની અરજી. ભલે તો આપને હર્ડ ગણું છું બેન. મસ્ત માં ચોલે સાહેબ. સારું. એ સાહેબ ડભોઈના છે ને બીઆર પાઠક થોડા એજેડ છે કદાચ નહીં આયા હોય આજે. આવે કારણ કે એટલે માં ચોલે સાહેબ. હા હા ભલે. જોઈએ. તો માટે શું? 4 નંબર પર સર 4 પર. KR પટેલ બેન આપ છો? હા માં ચોલે. ટ્રાન્સફર કરીને એની સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જિસ છે.
एक करेक्शन कराएंगे, एक मिनट आम अलग कौन हमारा रहेगी। करेक्शन માટે હા કામવાળા જો આયા નથી તમારે કોણ અમારે નંબર તો કોઈ એડમિશન છે નહીં તમારે લોકો ધરાવે આજે તો એડમિટ કરાવી લોકો ધરાવે સાહેબ એવું ટ્રેન્ડ હતો સાહેબ એવું કીધું લોક અદાલતમાં જે કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય ને એમાં એનઓસી ની જરૂર નથી ને સર્ટિફાઈડ નકલની બી જરૂર નથી. તમે પેમેન્ટ એપ્લિકેશન કરી દેજો. આ લોક અદાલતમાં થયું છે? હા, લોક અદાલતમાં કઈ નંબર? 377-24 સિરિયલ નંબર 12 પર સાહેબ. ભલે હાજરનું વેરીફાઈ થઈ જાય એટલે જી સાહેબ. અને એમાં મેડિકલ પ્લસ 50% રોકડા એવું છે. એ પેલા ઓર્ડરમાં હશે ને તો તમારું? હા, મેડિકલ અંદર પ્રોસેસમાં લખેલું જ છે હા કે મેડિકલ ના આટલા અહીંયા જમા, મેડિકલ ના આટલું પ્રોસેસમાં લખેલું છે સાહેબ. સારું. અને અગાઉનો સાહેબના ટ્રેન એવું છે અમને બાંયધરી કે મેડિકલના રોકડા પ્લસ જે અમાઉન્ટ વધે એમાંથી 50-50%. બરાબર. 2 લાખ સુધી હોય તો 2 લાખ સુધી પૂરા રોકડા. સારું. બબલે છે.
Yes, sir. સિરિયલ નંબર 6 ઉપર છે MSc MA Notice 300 that છો આપ? હા. સર કોટ નથી પહેરતા તમે? સાહેબ એક અપડેટ એવી વાંચી હતી કે ઉનાળામાં કોટની જરૂર નથી, કદાચ 4 મહિના છૂટી આપી છે, એવો મેં મેસેજ વાંચ્યો હતો સાહેબ. But that would be after the date of notification. એવું આવ્યું છે notification? હજી નથી આવ્યું. ઓકે સોરી હા જી. સાહેબ આમાં ડીલે સાહેબ મંજૂર કરવાની છે, ડીલે મંજૂર પર છે. ઓકે રિસ્ટોરેશન ની અરજી છે ને એ છે, એમાં નોટિસ નીકળી છે. હા અને બોલી નીકળી છે ને. નીકળી ગઈ છે સર. હા ન્યૂ ઇન્ડિયા ને બધી નંબર હા એનો અપિયરન્સ આવ્યો છે. ના નથી આવ્યું સર. અપિયરન્સ આવે છે ન્યૂ ઇન્ડિયા નું, એ પછી જોઈએ આપણે. જી તમારી ડીલે મંજૂર થઈ ગઈ છે. આ જે મેઇન અરજી હતી રિસ્ટોર કરવાની હતી, જી એ અરજીની સુનાવણી છે હવે. જી તારીખ આપી દેજો ને. જી સર. 22/4 કે 22/5? જી આમને બૈજું છે નંબર 1 ને શાના માટે નથી બધી? કોણ? મુકેશભાઈ આર કેવલ રમાણી હા સાહેબ. એમાં રિપોર્ટ તો સાહેબ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યો છે, RPAD થ્રુ બજાવ્યો હતો અને પહોંચી બી ગયો છે સાહેબ એમને. ડિલેમાં આમાં ફરી બજાવવી પડશે ને. ઓકે એની RPAD ની પાછી અરજી આપી દો. જી હા જી 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 સર, પણ મારી જોડે એ નથી. હા આપી દઈશ. અરજી આપવાની છે અને બીજું શું છે? અરજી આપવાની અને બીજું તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીના જવાબ ઉપર છે ને. એનું અપિયરન્સ પણ. ઓકે જી યસ.
I have, I just wanted to inquire if there is an indiscriminate, you seem to say that, that passport is to be given. They will travel as they please. એટલે બીજું કઈ ચિંતા નહીં કરવાની કોર્ટે. But supposing they go there and then they have liberty to go there and, set there, તો મારે ક્યાં સુધી રાહ જોવાની? એટલે that at a time, એને 3 મહિનાથી કે વધારે એ લોકો, they will not be able to travel. Okay. And that they will also give their email addresses and telephone number of that Yes. place, so that whenever the court requires them, Yes. they must come. So Otherwise, they will provide the address as well if the court that is requires. already there as one of the conditions. Yes, Earlier condition, it Yes, was sir. there. Yes, sir. In addition to this is the condition that I'm prescribing. I cannot hope that, my trial, they will go there and 1.5 વર્ષ સુધીના visa લઈને જતા રહે. Right, તો sir. ખબર કેવી રીતના પડે મને? 3 મહિનાથી વધારે visa ના હોવા જોઈએ. Right. હા, એવું કરીને અહીંયા જાહેર કરશે, because before going there, any case they are to put that visa on the record, is it not? Yes, yes, sir. They have એવું to છે inform the condition? court. Yes, sir. એ condition છે જ ને? Yes, sir. That is not abrogated. No, sir. They have to inform to the police station as well as to the court. એ ક્યાં છે condition? એટલે એ મેં, I just wanted to check, double check કે condition પાછી abrogate નથી થઈ જતી ને? Sorry, એ અંદર ગયું છે. એટલે હું એ પ્રમાણે કરી દઉં છું. It cannot be that they go out and they never, પછી 5 વર્ષના visa હોય તો how long the court will wait? Right, sir. Right, Oh, to that extent I am allowing. Okay, sir. જી સિરિયલ નંબર 11 પર છે MSCP જી. પેમેન્ટ ઓર્ડરના હુકમ માટે સિરિયલ નંબર 11 માં 376/2024 જો ભાઈ આ બાજુ સાહેબનું સીન કરાવી લે. ક્યાંથી આપશો? Yes. કઈ મેટરમાં છે? અને ઓલી અપીલ આપો ને commercial court વાળી.
પછી Seeding બધા રજૂ કરવાની જરૂર નથી. તમારે જે તમે જેની પર રિલાય કરતા હોય એ કરો અને બાકીના જે છે તે તમારું સબમિશન વેરીફાઈડ બાય એફિડેવિટ પેલા યસ યસ કરાવીને યસ કરાવી. યસ યસ Thank you. 19 ત્યારે કરી દેજો પણ હા હા એક અરજી આપી દો અત્યારે. હા
My suit is dismissed. Below order 711 application. એડવોકેટ હાજર છે? જી સર 3 નંબર દર્જ છે અને બીજા છે ત્રણ જ કોન્ટેસ્ટિંગ પાર્ટી એક જ રહેશે ને તમે તો હે ને? બીજા જયદીપ વર્મા સાહેબ ને છે પણ એ કન્ફર્મ કર્યું છે 1 અને 2 તો સપોર્ટ કરે છે ને આ લોકોને. હા એલિગેશન છે. હા સાહેબ એ તો સાહેબ એ જ my honor has gone through the papers. Periphery, not on the periphery, not. No, but I would satisfy each and every aspect of the how the order is full of errors. કઈ વાંધો નહીં. પણ તમે you are ready, so therefore I don't need to બીજા વાંધો બોલાવી લેવા દો. પોકાર કરી દો નંબર 1 અને 2 જયદીપ વર્મા પડે એટલે આવી ગયા છે અને what is the KH Patel? Please, my, I'm KH. Okay. What is JB You Verma? are for defend Respond number 4. Respond number 4. the company. Yes. કંપની ને કેમ જોડી છે આમાં? સાહેબ કારણ કે હું Sir, respond number 4, the issue before the court is that the shares of respond number 4 company shall be transferred in to me. એમને શું લેવા દેવા? Because he is not હોય the question is થોડી yes, જોડવાની હોય. yes. That is why I'm answering to my lords. If we see the agreement, where it's a between the three parties, plaintiff, defendant number 1, and the confirming party has signed. That is the respond number 4. Respond number 4 ની ઉપર shares ની માલિકી છે. Respond number shares na share છે એમની shares કોની માલિકીનો ગણાય? shares કોની માલિકી ને ગણાય, but whether necessary or proper party, that is not an issue. Shares of Reliance. Yes. Those are my shares. Yes, but I have joined it. I have joined it. Best of them. Sir, but I would satisfy why they are necessary, why each and every party is necessary, though there are settled principles of law. Haji sir. ચાલો sir. Time and again, Honorable Supreme Court in each and every aspect has decided since 1977 till date. I would satisfy each and every aspect of it. You will kindly turn to the plaint to satisfy the dispute between the parties, and then I would refer my lords to. મને પેલા post-it આપજો ને please. So page 8 would be the plaint. Plaint જોઈ મેં હા. મને post-it અને પેન એની ઉપર લખી શકાય ને? અહીંયા પડી હતી ક્યાંક ગઈકાલે. આ છે ને? આપને સાહેબ કઈક હાઈકોર્ટમાં જો કઈક મેળાપ થયો છે એવું લાગે છે. આપને કઈક હાઈકોર્ટમાં એવું મને લાગે છે કે I was director there at academy. એટલે કદાચ હું ફાઇલ લઈને ફરતો હોઈશ. ના સાહેબ, અરે એવું તો હોય જ નહીં સાહેબ. સાહેબ એવું નહીં, not that way. પણ કોઈને You must have seen me somewhere. Yes. Yes, sir. That I cannot deny that I used to roam around with the file. No. I have seen in the chamber of the High Courts on the country many judges, sir, or any of the meetings of the. Must have been. You must have seen. Anyway, yes, so we are not concerned about those things. Correct. We are concerned with the matter. Sir, kindly see page 8, the first page of the plaint. What's the issue before the honorable court? Because for the petition, my plaint is dismissed under order 711. Therefore, kindly see the plaintiff is decides shares in stock. Number 1, defendant number 1 is the signatory of the agreement. Sorry. Yes. Silent. Haji. Number 1, Shikhar Leasing and Trading Limited is a signatory of the agreement. Number 2 has received the consideration of the shares. પેલા આપણે પેલું એક એને ઓથોરિટી વાળું જે છે ને એ પેલા મને બતાડો. નંબર 3 ના શેર્સ વેચવા માટેની ઓથોરિટી આપને પાવર ઓફ એટર્ની કે એવું કંઈક આપ્યું હશે ને? સાહેબ એની એટલે therefore before going to the facts of the case, I quite see and I would satisfy and I reply to my lord's query. Straight away I would come to the court. Because the background મને મોટા ભાગનું ખબર છે. No, sir, background is necessary because my lords have read. Not the order as yet. Not just yet. read the plaint. Yes, so sir, away now the issue before the court is now. Therefore, I would satisfy the query of my immediately. Therefore, kindly see what's the issue before the. I have come to the court inter alia praying that the shares of the respond number 4 or a defend number 4 company
Ji. shall be transferred to me Ji. under the agreement Ji. whereby Ji. number one has signed Ji. on behalf of himself Ji. and on behalf of respondent number 2 and 3. Correct. Correct? Now for the 3 is holding the physical shares and the consideration is received by the respondent number 2 under the agreement. I would take it those agreement itself. In the agreement it is We stated. go by the original nomenclature. Yes, yes. Number 3 is defendant number 3. Yes, yes, the same as it is. There is no change. There Correct. is no So change. defendant number 1 has taken consideration on behalf of No, number- defendant number 1 is not received a consideration. So- Defendant number 1 has signed the agreement Okay. on behalf of itself Uh, and on behalf of respondent number 2 and 3, which I have to 2, 3, satisfy. total 42 something. You can coach. Yes, yes, Correct. yes. Ah. And they are part of the agreement. I would take my lords. Defendant number 3 is part of the agreement. No, defendant number 2 and 3, they are necessary and they have, and the defendant number 1 is signed on behalf of respondent number 2 and 3. The Again, principle if is, I am Yes. as a signing as an agent or yes, signing it an agent. Exactly. The So rightly word agency- used. Agency કંઈક પુરવાર મને દેખાડો ને હા, હા. agreement માં ક્યાં છે એવું Yes, yes, yes. બતાડો Sir, yes, yes. Before coming to that, જી. my honor may kindly see the principle under order 7 rule 11. Hmm. That is most important. Correct. Under 711, You presume what there is should be what two. is the duty of a plaintiff? Ji. They have to assert, Hmm. they have to aver. I'm not required to prove that fact. Correct. My lord is very much aware. Correct. Well, words about the reason, the law is laid down by the Supreme Court or High Court time and again. Correct. So I have to aver in the plaint that so and so has signed on behalf of so and so. They got the benefit under the agreement. Therefore, they are necessary party. And I would satisfy from the agreement. આપ એવું Now કહો kindly છો- see the agreement now. હા, please. Now kindly see the agreement. And I would, Lordship, my honor may kindly see page 28. Let's see the agreement. 8. Yes, to 2-8. Yes, sir. Now I have to read this agreement very carefully. Please. Now I read from the beginning. Yes, Who are this agreement is made at Mumbai 3rd day of March 2006 by and between the Shikhar Leasing at Merchant Chambers, all the vendor, which expression shall we are not concerned of one part, and Desai stock under Companies Act, all purchaser. So the first preface. Ji. Now this is very important. First sentence, my honor may kindly see. Whereas vendor and others, Lordship may see, my honor, and others, as per annexure A. Now annexure A is a part of this agreement. Correct. Now kindly see page A, annexure A at page 20, it starts from page 28, is a part of the agreement. These are, and over the page, there it's a list of 4 pages up to 31. These are 42 parties. And so far as defendant number 3 is concerned, on page 34, second last item. A sword soft, second lies at the bottom. So is a part of the agreement. And now kindly read, whereas the vendor and others. This is on a, and in the later stage also, this reference would come in the later stage because they have received a consideration. They are the beneficiary under the agreement. Who under this Ashok? This Asoj, yes. Ah. Asoj is a beneficiary under the agreement. Once I am getting the benefit under the agreement and there's a commonality of the transactions. Now the Supreme Court, non-signatory is also a lot, my honor is now recent judgment of 7 judges of a constitutional bench. Whether the non-signatory of the agreement. Different jurisprudence, arbitration ની વાત કરો છો? No, sir, it is arbitration is also a contract. It's an agreement. The Correct. same principle is applicable. Correct, but they are connected છે એટલે આપણે એમાં રહેવા દઈએ. We are not arguing on that. Let us Acha. concentrate So on there are the- first. Now I am giving you the background, the example at the because it has come out in મને હજી આપે જવાબ દીધો નથી અને Are you, authority sir? કે નહીં. vendor and others. Authority ની વાત કરું છું. Sir, authority ની જરૂર. That is a principle. Therefore, commonality. Agency એમને એમ તમે Sir, I would read the judgment and I would say that. You are telling me, My sir, lord. if I understand it correctly, Haji. that defendant number T, irrespective of him authorizing you to Yes. sell their shares.
Yes. You, once you assert that Yes. you are the principal or, Yes. sorry, you are the agent, Yes, then, or agent or you are, how do I Correct. put it? Now, Authorized. let So me તમે read. it is Let me written, read. authority Let ની me જરૂર read. નહીં પડે. Let me, yes, let me Company read. ના હોય તોય, Yes, yes. when they are acting through direct. Exactly. That is the language of the Supreme Court. બતાવો. And there are 7 judgments I would show from one by another, which are on તો આપણે record. સીધા judgment જઈએ તો મને આ મારું મગજ જરા પેલું છે. No, શાંત but થઈ જાય. let us read which are the benefits they have got and how they are connected. Unless and until we read the contents of the agreement, it would be very easy for my lord to appreciate. જી. Whereas the vendor and others, as per annexure, are absolutely seize, possess, and hold of 2,99,000 equity shares of Bharat, having registered office so and so. Whereas Bharat Parentals Limited, this is very important. So the first transaction, first benefit, defendant number 2 and 3 are getting. Kindly see. Has also borrowed from outstanding loan of rupees 50 lakhs 10,000 and 64 8,000 as on date due to anchor, there is defendant number 2, and Asoj soft cost is defendant number 3. So the first benefit, so respondent number 4 has borrowed money from 2 and 3. Now kindly see the next paragraph. Whereas the vendor has agreed to sell aforesaid shares held by them. My honor, may kindly say held by them. Them means these 2 and 3. And kindly correlate with others, annexure A 42. Ji. And others. That word is once again added. Them and others. My honor, in the first paragraph also said annexure A 42 and others. Ji. To the purchaser, and the purchaser has agreed to buy shares from the vendor free from any charge and encumbrances, as mutually agreed by and between the parties, and also to arrange a repayment of the outstanding loans. Lordship may kindly see. And agreed to arrange for repayment of outstanding loans. So the loans of the respondent number 2 and 3, Asoj and the anchor, which borrowed by it, I would say that I shall discharge the obligation of these 2 and 3, which I have discharged, which later on, which is coming in. Creditors above named to the extent and in the manner stated herein. So the first transaction of discharging So you the say bond. vendors have the shares. Yes. Then you say Bharat. Parentals na share. But Bharat Parentals say respondent number 2 and 3 પાસેથી લોન લીધેલી 53 લાખની અને 64 લાખની. એટલે બે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા. સાહેબ, હાજી સાહેબ. This loan must have been pre-existing. Yes, sir. 50 and 60 lakhs. હાજી, 53 અને 64 લાખની. Approximately, we are not on. Okay. Loans. So therefore, these loans, Bharat has to pay back. Yes. And Bharat na D4 છે Bharat. Yeah, ji. Okay. Now what you do is. Second, there's a loan obligation has to be discharged. Second, shares. Share ની કિંમત તો આપવી પડે ને સાહેબ, એમની પાસે છે. So I have to pay the consideration for that. I'm getting the shares of some X company. Then I have to pay for the value of the shares. Loan has to, money has to flow back from Bharat to D3, D2 and D3. No, but I am undertaking. Other, supposing irrespective of the shares. Yes. So paisa Bharate આ લોકોને દેવાના હતા D3 અને D2. હાજી, હા. પણ એના બદલે હું આપું છું. એના બદલે આપ આપો છો D2 અને D3 ને. હાજી. અને પ્લસ હું શેર્સ ની વેલ્યુ પણ આપું છું. પૈસા plus a certain value. Okay. હા. 29 લાખ શેર ના સાહેબ. And that value has gone to D3 actually? Yes. Okay, they've accepted that amount. Yes, સાહેબ એ part of the agreement છે. હું તમને બતાવીશ. ચેક સાથે સાહેબ amount. ચેક સાથે આપેલું. Check But in cash. yes, sir. Okay. D3 है. Yes, yes. બતાવ. હાજી. એટલે સાહેબ હું આગળ આવું. એટલે એક્ઝેક્ટ amount સાથે ટેલી કરવા માટે. હા, અને સાહેબ it's very important thing. સાહેબ, conduct of the party, can you see? Defendant number 1 has not filed his appearance before trial court, not filed written statement. Can you see the conduct? Defendant number has not filed his appearance before the lower court and before appellate court even. Though is a primary responsibility. However, kindly see, that is my case. If this 1, 2 and 3 are together
And to avoid this thing, he has not filed his appearance. Even forget about the here to show his conduct or whatever the case at law. Not file his appearance, meaning thereby they are in concert with 1, 2, 3. Yes. So one is absorbed as if, and 2, 3 said that we are not signatories, therefore everything should go. Though I have got the benefit. Okay. I got the borrowing. I got my loan, got discharged. And received a sale consideration as well of the shares. Okay. Kindly see. And where is the sum of rupees 8 lakh being? The interest is also agreed to be paid on the aforesaid loan amount of above named creditors for the period of 12 months commencing from April 2005 to March 2006. Whereas the consideration for sale of aforesaid equity shares being held by the vendor, an amount of loan payable to creditors including interest 8 lakhs agreed. So 275 is a total. Is a sale consideration plus loan amount. Loan amount is 1 crore 25 lakhs 18,000 and the value of the share is 1 crore 50,000 over the page. Now what everybody has agreed, now kindly see. And the obligation is stated. Now kindly see. Now this agreement witness so and so. First, vendor shall sell and transfer his entire shares held in the capital of Bharat Parentals to the purchaser and their nominees, and the purchaser shall buy from vendor the said shares. First, 2, the purchaser, that is myself, shall advance unsecured loans if necessary to Bharat, which shall repay the amount of outstanding loan agreed 1 crore 25, including amount of his 8 lakh. Purchaser shall pay 20 lakhs less TDS on interest to the vendor before so and so towards loan repayment, balance repayment of rupees monthly, each commencing from April 2006. Correct? So this is my obligation. Further, that the purchaser shall pay to the vendor towards the purchase of aforesaid shares an amount of 1.5 crore in 12 monthly installment of 12 lakh 5 each beginning from April 2006. That the vendor shall confirm and acknowledge the receipt of the payment towards the repayment of loans interest. Thereon the consideration of sale of shares. Lord, the rest of the things are not important. Hand over the shares, that's very important, sir. Yes. That's as and when nothing करे. Therefore, I have approached. The kindly say the vendor shall hand over share certificate consisting of 2,99,000 equity shares of Bharat Pillar with duly signed deed of transfer to the purchaser on payment of a full settlement amount, and this agreement shall be considered formal sales shares listed at Annexure A, forming part of this agreement. Payment when was completed, sir? So kindly see, therefore, page. Yes, I'm coming to it. Page 28. Pleadings માં નથી મને દેખાણો નથી એટલે વાત પૂછું છું. Page 28. Yes, આવે છે. 28. Page 28 માં સાહેબ agreement માં આવી જાય છે ચેકની amount ને બધી amount. જી. એટલે પછી મારે લખવાની જરૂર નથી. I am showing the document itself. Kindly see page 28. 220 આપણે we were around 31. Sorry, 33. 28 internal page થાય છે. જી. 33. That is a schedule, but your actual payment. Yes, I'm coming to it. જી. સાહેબ આ જે લિસ્ટ છે 1 થી સ્ટાર્ટ થશે તે ઓવર ધ પેજ 31 36 સુધી જશે એ 42 પાર્ટીઝ છે. જી. પેજ 37 જોશો સાહેબ એ એનેક્શર B1 ઓફ ધીસ એગ્રીમેન્ટ એમાં સાહેબ ટાઇટલ જોશો લિસ્ટ ઓફ ચેક્સ ઓફ HDFC બેંક ફોર પેમેન્ટ ઓફ લોન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ. બરાબર સાહેબ એટલે આ પેમેન્ટ સાહેબ જોશો ઇન ફેવર ઓફ એન્કર ઇલેક્ટ્રિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આ નામના ચેક આ ચેક નંબર અને સાહેબ એમાઉન્ટ 1 કરોડ 25 લાખ આવી ગયા સાહેબ. એ D2 ને મળ્યા પણ એ D3 D2 ને મળ્યા. D2 ને મળી ગયા એટલે બેનિફિટ D2 has got the benefit out of the agreement. B3 નું yes સાહેબ આવે એટલે આ લોન એમાઉન્ટ પૂરી થઈ સાહેબ બધું જ કન્સિડરેશન D2 ને જ અપાયું. ઓકે. D3 ને અપાયું નથી. D3 પાસે શેર્સ હતા એટલે તો સાહેબ મારો એગ્રીમેન્ટ that is my case before the honorable court કે all three are in a concert. They got the benefit under the agreement. Therefore, they are necessary and proper party. Under agreement, they have received a consideration when there is a common transaction. D2 has received. D3 ને શું?
D3 સાહેબ આવશે ને પાછા બતાવો. સાહેબ આવશે એ પણ આવશે સાહેબ next page 38 જી. Anchor Electricals Private Limited, my honor would get at item number 7 and 8. જી. આ સાહેબ જે amount છે એ anchor ને આપવામાં આવી. This is sale consideration. Again, this is D2. Yes, D2. જી. અને સાહેબ આની ટોટલ કરશો તો 17,650,000 થશે. ટોટલ આ બે ના 7 અને 8 ના. હાજી સાહેબ. હા. અને 3 લાખ સાહેબ આ 42 ટોટલ મારે શેર્સ લેવાના હતા. 29,91,96 શેર્સ અંડર ધી એગ્રીમેન્ટ. એમાંથી 41 out of 42, 41 has discharged their obligation. Okay. 41 individuals have discharged the obligation. They have handed over the shares. Only one anchor, I'm sorry, only number 3, Asoj, has not handed over. So, ketla shares થાય છે? That is 3,40,130, which is stated in the plaint. 3,40,000. Any value સાહેબ 5 રૂપિયા નક્કી કરેલી, 5 rupees. તો 5 rupees 3,40,130 ને 5 માં મલ્ટીપ્લાય કરીએ સાહેબ તો એક્ઝેક્ટ 17,650,000 થશે, which is the total of item number 7 and 8. Okay. Then further. Now, this is very important thing is, kindly see the signatory of the agreement. Party of the first part, Shikhar, and the signature sahib છે આ જાદવજી શાહ. Jadavji Shah and his relatives. Sir, kindly see page 32. Page 32, left hand side sahib signature sahib જોવાનું છે. Jadavji Shah. Left hand side જે છે ને party of the first part, જે આ જે signature છે એ જાદવજી શાહની છે. Okay. Jadavji Shah, that is my case. That he and his relatives, real brother, wife, and his sons, daughter-in-law means son's wife, are having cross holding and shareholding, having a administrative control. ક્યાં છે આપની પ્લેન્ટમાં? સાહેબ એટલે મેં 4127 में फाइल કરી છે. તમારી કોર્ટમાં? હાજી સાહેબ. At appellate stage. ક્યાં છે? Sir, my honor would find there is exhibit 6. And my honor would get paragraph 6. Has this application been decided? No. એટલે આ બસ સાહેબ આ બધી સાથે જ ચાલતી હતી. આપણે પહેલા એક application decide કરીએ ને. This is what we decide first. 4127 may be decided first. Yes. But for that reason, some background is required. Correct. I am To not appreciate the. We bear in mind that we'll decide this application first. Yes. But my respectful submission to my honor that it shall be decided together. Supposing, why? Well, the reason is, my case is that if 4127 is allowed, then the things which ought to be in record before the trial court, though they have admitted that record was not available because this particular application, when the suit was filed, it was filed during COVID period. During COVID period, because these records of earlier than 2010, this is of 1996. At that time, under the Companies Act, physical records were to be filed.
આપણે decide ક્યારે થઈ છે 7-11 7-11 sir during COVID. during COVID? Yes, sir. અચ્છા. Kindly see the impugned order Nine- date. હા. Sir, it was filed on 9/7/2020, so during COVID, and it was decided during COVID. In a moment, I just give the exact date. 30th/1/2021. Okay. So it was heard online. અચ્છા. It was heard online. It was Yes. filed during COVID. It was decided during COVID. જી. So at that time, the physical records were not available because and this company, so far as 2 and 3 are concerned, their records were available because they are registered in state of Maharashtra, Mumbai. So all records were in Mumbai. And these are the government offices, ROC. All offices were closed. I have filed this application showing that whenever the lockdown was lifted, my secretary approached. I have stated these all facts and stated the proof also, the certificate of this secretary along with this 4127. And તમે ટેરિટોરિયલ jurisdiction કેવી રીતના લાવે અહીંયા? કેમ? પૂછું છું. સાહેબ આ તો એગ્રીમેન્ટ અહીંયા એક્ઝિક્યુટ થયો છે બોમ્બે નહીં અમદાવાદ એટલે બરોડામાં. Okay, that's good. બરોડામાં થયો છે. મને કેમ કે રિસ્પોન્ડન્ટ 4 ને કંપની ઇઝ સિચ્યુએટેડ ઇન બરોડા. એના શેર સાહેબ અને આ જે પ્લેન્ટિફ એન્ડ એ નહીં. Respondent ની પછી વાત કરીએ આપણે. હા, અહીંયા થયું છે. વડોદરા. વડોદરા સાહેબ થયું છે. That's good. હા. Then it's my lords have all rights to ask me and I am duty bound to respond. So 4127, when I have filed, brought these records that 1, 2, 3 are in joint and in concert and having the control of all these companies, this Jadavji and his family members, I have produced these all records. And very importantly, to reply to my appeal and reply to 4127, the respondent number 3 hearing, Asoj, respondent number 2 hearing, have sought time to file a reply, fair enough. While seeking the time, on what ground it was granted? That the offices of this company, these are old record, companies are closed because of a lockdown, therefore we are not in a position to reply. Even there, they could not get the information to file an affidavit, that is the order passed at Exhibit 10. Can you see Exhibit 10? So they themselves to file a reply having their own record, they cannot reply. How the plaintiffs get the record of the other side? Can you see Exhibit 10? જી સર. Kindly see Exhibit 10. It's very much important document. જી. એમની અવેરમેન્ટ એવી છે. Sir. So what I mean to say that, see, kindly see, this is the defendant. They themselves are not in a position to produce their own record. How can I get the records of that office from the ROC, which was under lockdown period during COVID period? Now everybody, now for that reason, kindly see. So Lordship, my order may kindly keep it in my background. CPC says that, if you cannot produce a certain document, you may make pleadings in your plaint. And then you seek time. So that time could have been given to you at So the CPC also says 4127, kindly see. Not 41, sir. Even order pleadings concerning your. No, sir. એનો પણ જવાબ આપો. એનો પણ જવાબ આપો. 4127, the law is the supreme of everything. 4127 AA would, if matter goes to the root of the matter, it is the duty of the court to see that once it goes to the root of the matter, and in the interest of the justice, the court should exercise the discretion. Even though I have not pleaded, even I am a series of judgments, I rely upon this. My lord is aware of this fact. Yes. Well, even otherwise, Lordship may kindly see 4127 also may be looked into that.
production of additional evidence in appellate court. Yes, sir. The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the appellate court. But if, so the proviso is given, if the court from those whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, we are not concerned here. Or this is what, party seeking to produce additional evidence establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge, or, this is important, could not, after the exercise of a due diligence, be produced by him at the time when the decree appeal against was passed. So the first, if I could not produce because of this reason, then I have a right to application. Pleading hovi જોઈએ. હા સાહેબ આપશે. અને હવે સાહેબ બીજ વાંચો સાહેબ. These, it is the discretion of a court, of course, but discretion has to be exercised in the interest of a justice if the matter goes to the root of the matter, if I can satisfy the honorable court that these are the necessary documents to go to decide 711 application. We are not deciding the suit, my lord, we kindly appreciate. We are not deciding the suit, we are deciding the 711 application. At 7 application, you have to assume that everything is stated in the plaint is correct. Correct. Everything it is. Now the impugn order has stated that the trial, at the trial I should have by producing the evidence, I have to prove that he has on bare reading and consider the defense of the defendant number 3, which is barred under the act, that under 711 you cannot take the defense of the defendant. However, relying upon that defense, has decided the trial at 711 at the threshold. That is the uncalled for. The time and again I cite the latest judgment of the Honorable Supreme Court has said categorically that this is overreaching, because these are drastic steps. You cannot take it in a casual manner. That is the language used in this. Lordship, may kindly see B. No. Kindly see 47B is very much important. Yes. The appellate court requires any document to be produced or witness to be examined to enable to pronounce the judgment, or for any other, this is very important, or for any other substantial cause. Now, substantial cause is interpreted by the Honorable Supreme Court, which I take it, my lords, to those judgments. Once the matter goes to the root of the matter, yes, sir. Please continue. Yes, please continue. So 4127, my honor may kindly see each subclauses. My honor may kindly see this 4127 is kindly see that 4127, the language and the preposition used. My honor may kindly see. I'm sorry, my lord, I'm just insisting, but No. It's all right. each clause 4127. Yes, sir. Clause A, at the end of the clause A, my honor would find or. Correct. Double A, my honor would also find or. Correct. B is, there is no or. So all A, double A and B are independent, or is stated. Correct. It is, so it's not necessary that of course, first obligation on me to show that I should have produced this document. Fair enough. Or I should say that I could not. So I fall in double A. I could not because of this COVID. The whole country was closed during that period. And B, this is the on my lord's discretion, or it is stated or.
Means all three clauses are independent. Anyone be satisfied? Yes, on all are independent, not. Therefore, B says if substantial cause is required in the case, this honorable court can exercise, though I have not ever not stated anything. This is or. So independent clause, supposing my lords have said, that's a reply to my lord's query that why you are not stated. Correct. Now the answer is B. G. That once I take my lords that these are the substantial case, cause is required to be satisfied, then it is the duty of the court to see, yes, these are the documents which go to the root of the matter and to render the justice. To render the justice, it is a duty of a court to exercise and ask them to produce. If they not, I have produced, and these are government records. Offices were closed. It was filed during the COVID, and it was their case. It is not my case. It is company itself are not in a position to produce. How can I produce? Lordship, it's a normal situation. The whole country, the whole world was closed during COVID period. If company itself cannot produce, how the plaintiff would able to produce? And that is of government record. Offices were closed. Now, which are these documents? Lordship may kindly see. Kindly see paragraph 6 first. Which I have heard. The appellant submits that the fact that offer number 1 was authorized to execute the agreement, offer number 2 and agreement one. No. Sir, 4127 application one. G. Paragraph 1. Paragraph 6, sir. Page 5. G. The applicant submits that the fact that offer number was authorized to execute the 2006 agreement. Offer number 2 was authorized to receive the consideration for the equity shares were facts which were within special knowledge of offer 1, 2, 3. The appellant state that offer number 1, 2 are interrelated and are group companies since they have substantial holdings and control by equity share in each other. The said 3 companies had been working under the common or related directorship of the said company. Now kindly see paragraph 7. Applicant submits that the commercial suit was filed through email 10/7/2020. Through email it was filed when the entire country was suffering from COVID-19 pandemic. The appellant submits that in order to establish the interests of offer number 1, 2, 3 in each other, applicant wanted to obtain the copies of the annual return, balance sheet, offer number 1, 2, 3 for the financial years commencing from 1/4/2000 till 31st March 2006. And the same could be obtained from Register of Companies as the same were physically filed with ROC at the relevant time, since the scheme for filing statutory documents and other transactions by companies in electric mode was made applicable on or after October 2006. It is submitted that offer number 1, 2, 3 companies are located in Mumbai, registered with ROC Mumbai. Offer number 4 company was located in Vadodara, registered with ROC Ahmedabad. Then Lordship may kindly see paragraph 8. The applicant submitted the applicant had tried to obtain the documents from ROC Mumbai. However, due to pandemic, the applicant has failed to obtain the documents from ROC. There was constraint to approach Mr. Neeraj Trivedi company to get the same. Applicant, while later dated 15/2, had requested Neeraj Trivedi take company search of the opponent addressed by the applicant Neeraj Trivedi. And then he has produced the returns of 2003, 4, 5. And kindly see paragraph 10. Company was located in Baroda and registered ROC. It is submitted that due to pandemic, operations in Mumbai were affected, including operation at ROC Mumbai. So the specific government, that's an admitted fact. The Lordship may kindly see paragraph 10. Applicant submitted, applicant has received a copy of the annual return for the 2004 and 5, list of shareholders, opponent, annual return, 2008, annual return for 2003, 4, accounts for so-and-so. Then I have mentioned, then I have annexed those. Now, I have stated the grounds for which this application is maintainable. In light of aforesaid,
applicant has exercised his due diligence, but due to circumstances which were beyond the control, evidence documents were not produced as the same were not within the knowledge of applicant and could not obtain only after the impugned order judgment was passed. First. Second, even otherwise, applicant submitted additional evidence shall enable tribunal court to render substantial justice and to address the issues involved in the caption appeal. Applicant said the documents produced are having bearing on the issues involved in a commercial suit and shall determine rights of the parties in perspective. તમારું સબમિશન એવું છે કે આ ડોક્યુમેન્ટ્સ થી આ લોકોને ક્રોસ Holding check control. Away side, yes. Away now I satisfied. The very thing. ક્રોસ હોલ્ડિંગ્સ ની પ્લીડિંગ્સ તમે નથી કરી દા કરી છે સાહેબ. ક્યાં છે સાહેબ ક્રોસ હોલ્ડિંગ એટલે તો એપેલેટ છે જે મેં ડોક્યુમેન્ટ્સ મૂક્યા. Documents મારી પાસે નહોતા sir. If your case Correct. was on Yes. based on Yes, yes. cross Kindly holding, see. sir, Kindly see the print. you would have Yeah, yes, yes. ક્યાં છે I have kindly see. Kindly see. There are on the documentary માં group company શબ્દ લખેલો છે અને this agreement has been executed on our behalf. Kindly see. Kindly see my plaint. No, but because Page of 8. this reason that you Page are 8. Page 8. Is my suit. Plaint. And kindly see paragraph 3. First, there are 4 stages I have mentioned that this agreement is executed by on behalf. That's enough. That's enough. There's an agent principle is also there. Acting on my behalf. That's an agent principle. Group of companies and agent both are of the holding now to agency now એવું થોડું છે. They are not synonymous to each other, sir. Therefore, cross holding હોય તો જ તમે એજન્સી બની શકો એવું થોડું છે. Sir, How is one substitute of other, sir? એ મને ખબર ના પડે. Sir, I would therefore, to satisfy the principle, I would kindly see the plaint and then I would come to the judgments, which is explaining the query and the reply. Paragraph 3. The agreement was executed by the plaintiff with defendant number 1, who was, now this first assertion, page 11, plaint 3. Para 3. Agreement was executed by plaintiff with defendant number 1, who was acting on behalf of 42 other parties, including defendant number 2 and 3. So specific averment. Now my duty in plaint to aver, not to prove at 711. I'm not asking you to prove, sir. I'm asking how is acting on behalf of Further, synonymous with cross holding. Further, to inter alia purchase of so and so, then further, I would omit the figure and all such things per share which were cumulatively held by other 42 parties who were being represented by defendant number 1. Then the said agreement on the bottom, Lordship may kindly see page 11 bottom. I think so. I'm not with my lords. જી. Para 4 માં તમે ગયા પછી બીજું વાંચ્યું છે. Paragraph 3 માં સાહેબ છું, 4 માં નથી આવે. Okay. I'm not represented by defendant number 1. Yes. Represented by defendant number 1. This 40 were represented. This is the second assertion. The said agreement was also signed by defendant number 4 as a confirming party. Now further, the third assertion, individual number of shares held respectively by 42 parties is listed at annexure of the said agreement. 42. Now Asoj is also anchor is also party to 42. Is part of the agreement. They have received the consideration under the agreement and it is specifically averred. So the third assertion in third paragraph. Copy of the said agreement dated so and so along with annex so and so. Then after, further. Paragraph 4. At the same time of execution of said agreement, defendant number 1 is confirmed and declared that they have so and so equity shares of defendant company and they shall deliver transfer such equity shares in the name of plaintiff. As per the terms and condition of the said agreement, plaintiff inter alia made the payment as mentioned in annexure B2. Agreement to all parties which bear being represented by defendant number 1, the fourth assertion. Fifth assertion, immediately, as per the said agreement, defendant number 3 had authorized defendant number specific averment, authorized 1 to enter into said agreement with plaintiff and defendant number 2 in consonance with defendant number 1 and 3 specific averment, had inter alia received checks accumulated so and so. So they have this specific averment in the plaint. Then in paragraph 5.
Paragraph 5. Despite the plaintiff fulfilling its part of the said agreement, the defendant number 1 to fail to transfer said company which were in name of defendant. Specific paragraph 5, specific averment that they failed to do this. And this is the things I have to prove at the stage of a trial. This is the plaint. I am not supposed to, if by plaint I have to take it everything, then there is no need of evidence, no need of a procedure, civil procedure code. Then further, it's so that 4 stages I have stated. This is a 5th. There are 8 places I have ever. Kindly see. And I would take then further the documents annexed with that I have word used group company. Now kindly see page 13, paragraph 6, top. It is humbly submitted out of agreed 29 lakh shares, 2650 shares of Department 4 have been received by the plaintiff from other parties. So only one is left out, on whose behalf the said agreement was signed by defendant 1, the further, who has signed on behalf of defendant 1, everybody. So this is a 5th assertion. Further, copy of the statement yet to be received from 42 parties is a state as prepared by plaintiff, submitted separate along with documents. On the, this is now I would take it on extreme right hand side of the said agreement, 3,40,000 shares are shown as yet to be received from defendant number 3. Then paragraph 7, further assertion. And that's very simple. Why 41 have transferred? I'm putting the question myself. 42, I have to receive the shares of from different 42 persons. 41 has executed. They have performed the contract. Only one is left out. So mean that is defendant number 1, 2, 3. Lordship, can you see the if everybody has acted, everybody has received the consideration for the same. I have ever, and if it is not performed, then what's the remedy to me? What's the remedy? That's I'm bringing that I have to approach the court. Can you see paragraph 7? Specific further averment. The plaintiff was instructed by the defendant number 1, 2, 3 that payment to defendant number 3 against a number of shares held by it may be made in the name of number 2. So my lord was saying why defendant number 2 is joined or why defendant number 3 is joined. This is the answer. I have to aver that yes, you paid to defendant number 2. So I paid it to defendant number 2. That is the averment. I have to prove now at the trial that he has instructed me to make the payment. At the trial, I have to at this stage only aver. I have not to prove the evidence. I have not to show the evidence in the plaint. That is not the law. Law has to be decided by the court on averment, which I averred. I have to state facts, not law. My lord is very much aware. I'm sorry, સાહેબ એવું છે હું પાર્ટ ટાઈમ લેક્ચરર માં જતો હતો ત્યારે આવી રીતે માઇક ને હું આમ બાજુ પર મૂકી દઉં કેમ કે મારો અમારા ઘરમાં ના આ છે ને સાહેબ I'm sorry that's not my intent. તમે એવું થઈ જાય સાહેબ તમે આમ ને સાહેબ એ નેચરલી આવે naturally but that is not intention. It's a natural thing. Please try it. But I would try to solve. I try. Now paragraph 7. Plaintiff was instructed by defendant number 1, 2, 3 the payment to defendant number 3 against number of shares held by it may be made in the name number 2. Therefore, as per instructions of a defendant, the plaintiff had readily performed his obligation. Said agreement was issuing the checks as described in Annex. I have shown those checks in consultation with defendant number 1. Then I would request to go to the documents where I have stated, first of all, at page 29, in the agreement it is stated, kindly see at page 29, that this agreement
was executed though by one, but on behalf of others. That is stated in the agreement. Now others means as stated in the annexure A. Annexure A is defendant number 3, name is mentioned, receive the consideration. So it has been from the document itself that it has been signed on behalf of everybody. Otherwise, why the list of 42 would be there? Correct. He would sign only on behalf of one only. Whatever shares he might be having 5, 10, but he has stated part of the agreement, thus 42 persons. That means it is not impliedly, but it's constructively believed that it has been signed on behalf of all 42. Okay. Which is stated in the agreement itself, not at one stage, but at 3 stages. Now, I request, kindly turn to page 39. In the middle of page 39, there's a mark 4/3. My honor would find why Asoj name is there. Why Asoj is there? Asoj is very much here. Kindly see Asoj soft caps private, that's into bracket anchor, and then further anchor group company. This is part of the document of the plaint. So I have to state along with the documents. I have to show from the documents. So it is a group company, is a part of the document of the plaint, which I have stated the group company, which is name anchor is also mentioned and Asoj is mentioned. Then after, I have called upon them to give me my shares. And at page 46, Haji Sahib. Yes, sir. Page 46. This is the letter written by plaintiff to defendant number 1, where I have stated group company. This is a part of the plaint. That is dated 2nd April 2019. My honor would find. Let me read the whole contents. With letter છે તમારી વચ્ચે અને મારી વચ્ચે અને defendant number 1. With reference to our agreement, 3rd March, we hereby write to inform you that it has been substantial time since you assured us transfer of 3,40,000 equity shares of Bharat Parental held by, this is important, your group company, Asoj Soft Caps Limited. So by document, I have narrated that it is your group company and I have stated further. In accordance with the terms of the above agreement, we have already made the payment of entire consideration amount of 3,40,000 equity shares held by Asoj to your good self and anchor. So both the parties I have named. So therefore, my lords, the query earlier stage, why you have joined, this is the reason. Whereas Asoj Caps Limited being your good group company, Lordship may kindly see the specific averment is there. You had assured us transfer of share sales upon payment of agreed consideration. However, despite numerous reminders and requests, we have not received the said share till date. So this is the letter we have averred. Then further, at page 47, they have replied to this. We hereby acknowledge the receipt of the letter dated 2nd April 2019. Then second sentence is very much important. We are doing the needful and shall revert at the earliest. Then after, they did not. So we once again reiterated. And copy was given to the defendant number 2, page 48. Page 48. 2nd March 2020.
kindly see, notice to pursue an agreement, so and so. Now, with reference to our agreement 3rd March, we hereby write to inform you that it's been sufficient times in assure a transfer held by your group company, a SOJ, in accordance with the terms of the above so and so. We have made the payment, a SOJ limited to held by a SOJ limited a good sale. How it is so and so. We hereby write to inform that shall move ahead with the legal proceeding. જો તમે નહીં આપો તો હવે સાહેબ અમે approach થઈશું કોર્ટમાં. So once again, we have stated the group company. Now this copy, this is the email, is sent to defendant number 2. That my lord would find at page 49. From Hima Desai, that is myself, to on the March 22, so and so, there's an info, NCC to anchor, my honor would find anchor. Anchor is defendant number 2. Specific stated, please find attached notice. We also send hard copy same to your office. Kindly acknowledge with the same. They have not replied. And then further reminder was also sent to everybody. Once again, it's not one, twice. So defendant number 2 was very much informed about group companies. તમે email વાંચો છો એમાં anchor વાળી ID પેલી ID છે એટલે you are saying it to that is Anchor CC. Global. હાજી સાહેબ. Okay. Sir, that is defendant. They are not denying કે એ તો અમને મળ્યો નથી. Sir, there is a denial because this is 7-11. It has been to believe that it has been sent. Yes. Okay. Sir, page 45 point once again, March 11 પણ મોકલ્યો. Now, I was on the documents. I was showing why. Because to appreciate the documents which I have annexed along with 4127, I have given a chart to appreciate the shareholding, and I take it those shareholding by way of a document itself. But to appreciate my argument, I have given the chart. It must be in the file, my. It is given to everybody because this matter was heard. This is for the 3rd time. I am unfortunate. It's because of my honor would find. Yes. Thank you. Yes. Sir, left hand side आप जो show associate છે. Left hand side top. Let me, and I would show that આ બધું જ સાહેબ બધું documents માં મૂકેલું છે but to appreciate કે આ page પર આ છે. સાહેબ associate soft left hand side છે. There is defendant number 3. પછી સાહેબ જમણી સાઈડ Anchor Electric Private Limited. There is defendant number 2. નીચે સાહેબ ભરત પેરેન્ટલ્સ અને વચ્ચે શિખર લીઝિંગ. આવી રીતે મેં ચાર્ટ બનાવ્યો છે. સાહેબ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ફર્સ્ટ. હાજી. ભરત D2 4 છે. 4 છે. હા. અને શિખર છે પ્લિન્ટિફ છે. હા ના શિખર લીઝિંગ ઇઝ defendant number 1. હવે સાહેબ હું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નું પહેલું કોલમ આપને. સાહેબ આ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડિંગ છે. અને એમાં 2 ગ્રુપ છે. એમાં 2 ગ્રુપમાં જે ડિફેન્ડ નંબર 1 જેને સહી કરી છે અગ્રીમેન્ટ this શિખરમાં એનું નામ is very much important. જાદવજી. Now જાદવજી શાહ ગ્રુપ અને સાવલા ગ્રુપનું કંટ્રોલ છે એમાં. એ હું તમને આમાંથી જ બતાવું છું અને પછી ડોક્યુમેન્ટ બી બતાવું. સાહેબ ઇક્વિટી જે રેડ છે to differentiate એ સાવલા ગ્રુપના શેર્સ છે. ઓકે. અને જે બ્લુ છે એ જાદવજીના ફેમિલીના ગ્રુપ છે. ઓકે. હવે ટોટલ ઇક્વિટી શેર સાહેબ 22,285 છે. ઇન ધ મિડલ રેડ નું સાહેબ માર્જિન પૂરો થઈ જાય પછી નીચે સાહેબ જોશો બ્લુમાં 15, 16 અને 17 આઈટમ. ઉષા અતુલ શાહ, મેહુલ જાદવજી શાહ, હેમાંગ જાદવજી શાહ. હવે આ હેમાંગ અને મેહુલ જાદવજીના સન. ઉષા એમની ડોટર ઇન લો છે એટલે એમનું શેલ્ડિંગ 19,910 શેર્સ નું છે. હવે એટલે સાવલા ગ્રુપ અને શાહ ગ્રુપ નું હોલ્ડિંગ અસોજમાં આટલું છે સાહેબ. That my honor would find at page 121. These are the directors. Kindly see page 121 of this at the relevant time. So they are having the control. What I mean to say that they are having the control. 121.
Details of shareholders nature held at AGM. ના ના શું કહો છો? ના ના પેજ 120 એકચ્યુઅલી સાહેબ સ્ટાર્ટ થાય છે આગળથી ઇક્વિટી 113 થી એન્યુઅલ રિટર્ન છે સાહેબ આ એનો પાર્ટ પણ 113 થી સાહેબ આપને એટલે વધારે ટુ એપ્રિશિએટ ધ માય ફેક્ચ્યુઅલ સબમિશન. Page 113 is an annual return of ASOC, which I am showing the shareholding of ASOC. And at page 121, આ સાહેબ આ જે શેર હોલ્ડિંગ ની આખા 121 અને 122 પર છે અને સાહેબ આ શેર હોલ્ડર નું ટોટલ જે કરવા જોઈએ 121 અને 122 which to appreciate I have stated ઉષા અતુલ શાહ, મેહુલ જાદવજી શાહ અને હેમાંગ જાદવજી આ લોકોનું શેર હોલ્ડિંગ. So they are having Jadavji Shah is having the control over ASOC first. So I have satisfied which. Now they are also having a control of Anchor, which I would show it to my honor. હવે એમાં પણ સાહેબ ડિરેક્ટર્સ ની પહેલા વાત કરીએ. ટોપ ઉપર સાહેબ આપ જોશો ડિરેક્ટર્સ આવે છે રેડમાં અમૃત ખીમજી સાવલા, નરેન્દ્ર ખીમજી સાવલા અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સાહેબ 4 જણા જાદવ J.L. શાહ વાઇસ ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે સાહેબ. મેહુલ જે શાહ એમનો સન. આ બંને ડિરેક્ટર્સ અલગ અલગ કંપનીની વાત કરો છો. D3 માં અમૃત અને નરેન્દ્ર છે. હાજી હાજી સોરી એટલે આઈ એમ સોરી આ જે છે ને મિડલમાં સાહેબ આઈ એમ સોરી મારી મિસ્ટેક યુ આર માય ઓનર ઇઝ રાઈટ. ડિરેક્ટર્સ એન્કરની હું વાત કરું છું એમાં આપ જોશો ડિરેક્ટર્સ ની નીચે જાદવજી શાહ વાઇસ ચેર. હા સો ઓલ આર બ્લડ રિલેટેડ. હા એટલે શાહ ગ્રુપ. યસ શાહ ગ્રુપના બધા જ મેનેજિંગ મેહુલ જે શાહ એમનો સન, હેમાંગ જે શાહ, અતુલ ડી શાહ ઇઝ અ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. પછી સાહેબ kindly see the equity shareholding of the Anchor only. Last column સાહેબ બધી જ શાહ ગ્રુપની. સંજય દામજી શાહ. હવે દામજી શાહ એ જાદવજીનો સગો બ્રધર સાહેબ. દામજી શાહ એ સગો બ્રધર. ઉષા અતુલ શાહ, મેહુલ જાદવજી, હેમાંગ જાદવજી, હિના સંજય શાહ, જુલી મેહુલ શાહ એટલે એમની વાઇફ મેહુલની વાઇફ. આ બધા જ સાહેબ 1,22,102 સાહેબ આ શેર હોલ્ડિંગ which my honor first of all would find first of all list of directors at page 1110 of this document. And આ સાહેબ મારા ડોક્યુમેન્ટ નથી એમના છે સાહેબ જે which they have filed with ROC. This is a statement. Actually it starts from page 109 પણ એમાં સાહેબ જોશો 1110 Jadavji Shah, Atul Shah, Mehul Shah, Hemang Shah, all are director, managing director, vice chairman and chairman, director manufacturing. 1110 page ઉપર. પછી સાહેબ આપ જોશો 1112 ઉપર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડિંગ આપ્યું છે સાહેબ બધા જ એમના જ. ઉષા, સંજય, હેમાંગ, મેહુલ, જુલી, મત્સુકા ઇલેક્ટ્રિક આ એમની જ કંપની. This એમની સબસિડરી કંપની. The other side can make a statement. Are you disputing this? સાહેબ આ તો એન્યુઅલ રિટર્ન છે. ના ના એટલે એને કંઈ કહો તો પછી આપણે કહીએ I will take this to be the true. યસ સાહેબ આ મારો રેકોર્ડ નથી એપનો રેકોર્ડ છે. યસ સર. એમને આ તમે જોયું છે ને તમને મળ્યું આપેલું છે સાહેબ. તો what do you have to say about this? આ બરાબર છે, એક્યુરેટ છે? ના આપણે કસરત કરવી પડશે. ના સાહેબ આ એન્કર આ મેં અરે હું ના નથી પડતો but you will have to make out your case કે this is in their documents એમ. મને સાહેબ એ લોકો સ્ટેટમેન્ટ કરે તો હું આપણે સીધું સાહેબ એનો સ્ટેમ્પ જુઓ. અરે ભાઈ આ બરોબર એક્યુરેટ ડિપિક્શન છે કે નથી તમારું ડિસ્પ્યુટેડ હોય તો મને એટલા ડોક્યુમેન્ટ જ જોવાના રહે ને. બરાબર બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ છે સાહેબ. હા મારા માટે સાહેબ મારે સાહેબ આ
પતિ પતિ આ તમને આપ્યું હોય તો જોઈ તો રાખો. સાહેબ આ તો Hearing officer આ તો મેં કઈ પિટિશન વાંધો નહીં, ચાલો. હાજી You આ જ્યારે continue. એપ્લિકેશન અપીલ ફાઇલ You કરી continue, please. હાજી. Yes. ના જસ્ટ ટુ મેક ધેમ અવેર કે આ 4127 સાહેબ ફાઇલ કરી તારે અપીલ સાથે ફાઇલ કરે જી 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 અને આ ડોક્યુમેન્ટ પણ એમને એડવાન્સમાં આપેલું છે જી જી જી. આ આના ઉપર હિયરિંગ આગલા સાહેબ પાસે થઈ ગયેલું છે સાહેબ ચાલો, that's a different story. સાહેબ 112 સાહેબ બધા જ આ શેર્સ એમનું શેર હોલ્ડિંગ Yes. સો સાહેબ એન્કરનું એટલે અસોજનું આ જ શેર હોલ્ડિંગ બધું જ એન્કરમાં આ જ લોકો ડિરેક્ટર એટલે therefore group companies having administrative control and financial control chairman and managing director બધાના manufacturing બધાને director kindly see page 113 now this annual return submitted by them and at page 115 Yes. there's another return which I have shown it to at page 1122 then my honor would find at page 99 how this is related to Shikhar, then I have to ત્રણનું મારે સાહેબ આપને કનેક્શન આપવું. It's my duty to show it to the court. શિખરમાં એ લોકોનું કશું હોલ્ડિંગ નથી. સાહેબ આ રહ્યું સાહેબ કયું છે? પેજ 99 એમને આ તમારે ચાર્ટ હા એમાં છે ને આ રહ્યું સાહેબ આ રહ્યું બ્લુમાં પેજ 99 આપ જોશો સાહેબ ડિરેક્ટર્સ જુઓ સાહેબ મિડલમાં ના એટલે ના છે સાહેબ જાદવજી સાહેબ જુઓ જાદવજી દામજી એમના ભાઈ જાદવજીનું જ છે, પછી કઈ ગ્રીન આવે છે, નાઈધર બ્લુ નોર રેડ. ના વિપુલ છેડા જે એક જ ગ્રીન આવે છે પણ આઉટ ઓફ 5 3 are of them 4 of them ના સંજય અને કાંતિલાલ આર નોટ કન્સર્ન્ડ, they are in black again. સંજય દેસાઈ એ એમનો ઓફિસર છે સાહેબ પણ ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તો એ લોકો જ છે ને સાહેબ. કરેક્ટ. એટલે ચેરમેન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કંટ્રોલ તો એમની પાસે જ રહ્યો ને સાહેબ. એ લોકો they are directors અને they are having શેર હોલ્ડિંગ એની સાથે સાહેબ શેર હોલ્ડિંગ નેક્સ્ટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ જુઓ સાહેબ સાહેબ એમનું શેર હોલ્ડિંગ જુઓ ઇક્વિટી શેર સંજય દામજી હેમાંગ દાવજી એન્કર એન્ટરપ્રાઇઝ હિના સંજય શાહ. This apparently means હાજી સાહેબ D1 and D2 have some control over D3. યસ સર umbrella exactly But D3 does not have any control over D1 and D2. Because D3 માં જે સાલવા એક મિનિટ સર હાજી સાહેબ let me put a proposition Yes. then you can dispute it. yes D3 who is run by Salva Group does not have any hold in this D1 and D2. yes sir એટલે therefore on the contrary this particular fact supports me in that point of view that defend number 1 જે એને signatory છે They have some say at least no in D3. D3 D1 and D2 have some say in D3 because most of the shares આ લોકોના જે છે ને પેલાના but they are the directors yes આ લોકોના 19,000 છે. they are directors and they are in charge of all three companies. D1 and D2 Yes. માં ક્યાં directors છે? આ છે ને સાહેબ વચ્ચે જાદવજી એલ શાહ સાહેબ સાહેબ આપ શિખરમાં જોશો ને સાહેબ ના અસોજની વાત કરું. પણ શેર હોલ્ડિંગ છે એમાં કંટ્રોલિંગ પાવર શેર હોલ્ડિંગ થી કંટ્રોલિંગ પાવર છે સાહેબ 19,910 શેર છે સાહેબ એમની પાસે એટલે હેવિંગ કંટ્રોલિંગ પાવર બધું જ સાહેબ એમની પાસે સાહેબ એટલે આ તો એટલે જ સાહેબ ગ્રુપ કંપની લખ્યું છે. Yes. And therefore you say that it translates to controlling power. Yes. Okay. So anchor is the umbrella. Kindly see. Anchor જે ગ્રુપ છે ડિફેન્ડ નંબર 3 is the umbrella. એની નીચે આ બે અસોજ અને શિખર આવેલા છે. એવું આના પરથી તારણ એવું બન્યું કે એન્કર ઇઝ અ મેઇન કંપની અને હેવિંગ કંટ્રોલ ઓફ અસોજ એન્ડ શિખર because their directors blood relatives are having control administrative charge over all the companies and Jadavji has agreed, so that's very important. Jadavji therefore has agreed to hand over shares in the agreement on behalf of Anchor. On behalf of Anchor. Asoj.
અશોધના shares અશોધ હાજી, છે ને હા, હા correct. એન્કરને શું કશું લેવા દેવાના એન્કરે તો કરી દીધું એને જે ના 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 એન્કરે રિસીવ કર્યું કન્સિડરેશન સર પહેલી કન્સિડરેશન કરી દીધું હા એટલે દે આર પાર્ટ ઓફ બટ D3 હાજી સર શેર્સ છૂટા કરવાના છે હા D3 ને શું કન્સિડરેશન મળ્યું છે એને D3 ને સર બધા જ મેં પૈસા મેં D3 ને જ આપ્યા ને D3 એ D2 ને આપવા જોઈએ આઈ એમ સોરી સર કન્સિડરેશન D2 ને મળ્યું અસોજને અશોધ is not સોરી એન્કરને મળ્યું આ સાહેબ આ વોલ્યુમ આવું પણ સાહેબ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું મારી મિસ્ટેક D2 got the consideration anchor okay however the shares D2 has got the consideration about both but performance is by D3 D3 because he is holding the shares in physical form correct but એને આમાં agreement માં એને consideration જ નથી મળતું ના એટલે therefore authority આપી હોય એવું સ્પષ્ટ મને દેખાય therefore I have to aver in the plaint along with the documents that you three are the same companies which I have averred group companies you are connected and defendant number 1 has instructed me to pay the consideration and discharge the borrowings first and pay the consideration part so far as shares are concerned. D1 has instructed you to pay the consideration with regard to discharge the borrowings of D4 first and pay the consideration amount for the purchase of shares of defendant number 4. Held by what? Held by D2. D3. Held by D3, of course. Held by D3 because they are there. D4 is immaterial. It could have been anything. But D3 ની property તમે ખરીદીશો. હાજી. એટલે D3 ની property આપ ખરીદો ત્યારે તમે ખાલી એટલું જ કહો છો કે સેમ કંપનીઝ છે, ગ્રુપ કંપનીઝ છે અને તમને ઓથોર D1 એ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું છે D3 એ નહીં કે પે કરો અને પે શાના માટે કરવાનું તો કે D4 ની લાયબિલિટી ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે અને D3 ના શેર્સ ખરીદવા માટે D1 ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે D3 ને શું મળ્યું હજી સુધી મને દેખાતું નથી એટલું જ But therefore why I am putting this query because you should know what the query is in the mind of the court so yes that you can answer that fair enough not that I am putting you to a box no. મને therefore પેલું મને ખબર પડે એટલા માટે no nothing therefore my averment is જી that these all three companies 1 2 and 3 are interconnected same companies का या group companies group companies में आएगी so therefore once yes this is my answer this is my answer once they are group companies having the cross control shareholding of them of Jadavji or their blood relatives and they are directors and chairman and managing director of all the companies therefore and then not only that I have averred in the plaint I have averred in my documents contents in documents ના હું પ્રિસાઇસલી મેં નથી કીધું હવે સાહેબ એ પણ હું તમને કહું કે જજમેન્ટ એવી રીતે આવ્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટનું એ પણ સાહેબ આપને વાંચીશ કે એવું જરૂરી નથી કે each and every line shall be you have to see because it is my burden general જો મારું burden છે the trial ઉપર કે whatever ever supposing halfly ever take it that way not drafting is not that accurate but because of lack of bad drafting or less accuracy in drafting but if some cause of action is there then I have to prove at the stage of a trial because these are statement of facts. Now, statement of facts have to be proved at the stage of a trial, not shall be decided that my lord. So, therefore, in that respectful submission, that all companies are interconnected, and therefore these documents are necessary to substantial justice that I am falling under 4127. Of course, I could not produce because of the COVID. Now, 4127, if my honor would once again now in this background may read that what is a duty?
And I would read judgments for 4127. Yes, please. 27 આપણે જોઈ ગયા. If you can avoid. ના એટલે હા એટલે હું એવોર્ડ ખાલી બે વસ્તુ કે could not કર્યું તો પણ આવે. Let us not. All right. Then I would થોડુંક therefore. કરો મને, please. ના નહીં. Therefore. હવે we'll go by the judgments. Judgments, yes. Yes. Judgments. So far 4027. Yes. Sir, I have given the bunch of judgments. એમાં સિરિયલ નંબર વાઇઝ થી જ કાપેલા છે સાહેબ. એમાં બે વોલ્યુમમાં છે સાહેબ. સામેવાળાને કોપી તો સાહેબ આપી દીધેલી છે. Of appellant, volume 2 is there. Volume 1, volume 2, there are two. Yes. અને હાજી સર એક જ સેકન્ડ સર કેમ કે આ ઘણા બધા જજમેન્ટ છે એટલે સાહેબ આઇટમ નંબર 14 ફર્સ્ટ ઓફ ધ લિસ્ટ આઇટમ મેં ફ્લેપ મારેલા જ છે સાહેબ 14. Thanks. Yes, sir. Meena Ben's judgment. હાજી સર this is under AA. Okay. One after another I would take my first. Let me read the head note. Fatal motor accident, fair complaint, additional evidence. Claimants filing application seeking permission rely upon additional documents showing nature of expenditure incurred by properties concerned of deceased. Their documents were not available at relevant time, hence not brought on record before tribunal. Hence, matter relating to award of a compensation to be considered fresh by tribunal taking additional documents is the practice and procedure. Now, additional evidence. Kindly see paragraph 6 to 8. Yes. These documents were not available at the relevant time because the COVID was it. This is the judgment for that reason. Could not, which for that reason I am reading this. Kindly see paragraph 7. Having heard and learned counsel for the parties, we are of the opinion that keeping in view of the provision of Section Motor Vehicle Act, in terms whereof tribunal is required to award fair compensation, the additional documents sought to be produced before us should be taken into evidence. We say because appellants have contended those documents were not available at the relevant time. Evidently, they have not been brought on record before tribunal also. So the first judgment. Then it's very important judgment is of another 2000 item number 15. Item number 15. 15. That is under 4127B. Item number 15. Head notes. Production of additional evidence under requirement of additional evidence by court in order to do justice. This is very important judgment, which I was to substantial justice for that regard. The Honorable Supreme Court has said, kindly see held. Then I would read the relevant paragraph. Hail the invocation of clause B of 27 does not depend upon vigilance or negligence of the parties. Lordship may kindly see. Supposing though I am negligent, take it that way. I argue on demurrer. Ke negligence hoy to પણ નહીં. In the circumstances, does not depend upon vigilance or a negligence of parties. In the circumstances of the case, held, document in question would throw light on a germane issue and is necessary for pronouncing the judgment. Board of Revenue aid in not admitting a document as additional evidence. Then kindly see paragraph 5. They have interpreted 4127. Honorable Supreme Court has in paragraph 4 set out the provision and interpreted. Now it is clear. My honor is gone. Now it is clear that Rule 27 deals with production of additional evidence appellate court. General principle incorporated in sub rule 1 is that the parties to an appeal are not entitled to produce additional evidence, oral or a documentary, in the appellate court to cure a lacuna or fill up a gap in a case. That's a general principle. Now, exceptions, very important. Exception to that principle are enumerated thereunder in clause A, AA, and B. We are concerned here with B,
which is enabling provision. It says that if appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment, it may allow such document to be produced or witness to be examined. The requirement or need is that appellate court, bearing in the mind the interest of justice is paramount. Interest of justice is paramount. If it feels that pronouncing a judgment in absence of such evidence would result in a defective decision, and to pronounce an effective judgment, admission of such evidence is necessary, Clause B enables it to adopt the course. Invocation of Clause B does not depend upon vigilance or a negligence of the parties, for it is not meant for them. It is for the appellant to resort to it when, on a consideration of a material or record, it feels that admission of additional evidence is necessary to pronounce satisfactory judgment in the case. In this case, what has happened? That facts of the case. Question whether Rumava died 1551 or 6061. Revenue Tribunal referred a copy of mutation number 49. Remanded the case to the original authority. The document in the question would throw light on the German issue and therefore necessary for pronounced judgment in case on a question of whether remand of the case was justified. Court said 51 ke 61 છે. હું અમે એ જ કહું છું કે સાહેબ આ બધી ગ્રુપ કંપનીઝ છે, એડમિટેડ છે, આ મારા ડોક્યુમેન્ટ હતી એમના ડોક્યુમેન્ટ છે, which they have filed with the government authority under the statutory requirement. અને એ જરૂરી છે to throw light to my lords કે these are group companies. અને એમાં vigilance ને negligence નો issue આવતો નથી. It is the duty of the honorable court to see that this is required. Item number 16, then after. 2018 10 SSC, page 484. I would request to go to paragraph Judgment number, sorry. 16, my honor. 16, okay. Haji sir. Uttaradi Math. Haji sir. Uttara Math versus Raghavendra Swami Math. 2018 10 SCC, page 484. I would request paragraph 6 of the judgment. As regards the first issue as to whether the High Court has recorded sufficient reasons for allowing 3 applications for permission to produce additional evidence filed by respondent defendant under 41-27 before the first appellate court. High Court has opined that the additional evidence sought to be brought on record subject to proof by the respondent defendant definitely could have material bearing on the issues involved in the suit and determining the rights of the appellant plaintiff to claim injunction against the respondent defendant on the basis of the total land being in the ownership or possession. The High Court was of the view that it could change the entire basis of rights of the parties, and therefore such additional evidence sought to be produced by respondent defendant ought not to be shut out. Ought not to be shut out. The High Court noted that the first appellate court delivered a contravened judgment without analyzing such additional evidence. Otherwise, also it was substantial cause for reaching just conclusions and for correct evaluation of the rights of the respective parties, satisfying the parameters. To buttress this, High Court elaborated so and so. And then, kindly see paragraph 9. These objections need not detain us, as we are of the considered opinion that first appellate court would have been within its jurisdiction to permit the party to the proceeding to produce additional evidence before it for full, complete and effectual adjudication of the proceedings. The purport of 41-27 has been considered by this court of Indian of India. They have relied upon the earlier judgment of Honorable Supreme Court of Union of India, Ibrahim. The court adverted to the exposition made in earlier decision of this court from para 36 to sum up in proposition for and 47-48. Now kindly see 47. What is the reproduce? This is very, very much important. Where the additional evidence sought to be adduced removes cloud of doubt over the case, and the evidence has a direct and important bearing on the main issue in the suit, and the interest of justice clearly renders is imperative. That's why I have to show that these all 3 companies, it is go to the root of the matter and they are all together. Then to clear that doubt, these documents are much necessary. And then Rodolfship would find paragraph 47. Once again, let me read. Where additional evidence ought to be adduced removes cloud of doubt over the case, and evidence has a direct and important bearing on the main issue in the suit,
interest of justice clearly renders is imperative that it may be allowed to be imperative means on the contrary obligation is given to the honorable court. That's આમાં કરવું જ જોઈએ આવા સંજોગોમાં. Imperative, it is word is used imperative. Then I would not read further. That's first paragraph. Then further, since time and again the Honorable Supreme Court has said. So earlier I have read what I am saying. Why I'm so earlier I have read 2009 judgment. Then I have read 2015 judgment. I have read 2018. So a consistent view of the Supreme Court. Even the latest judgment of 2022. There is item number 17. That my Lord Justice M.R. Shah, as he then was, has also said categorically, that's a judgment of Sanjay Kumar Singh, item number 17. Kindly see paragraph 3.1. Honorable Supreme Court, my Lord Justice M.R. Shah, speaking from the Supreme Court, has categorically said that it is the one, the court is there to render justice. One, the document goes to the root of the matter, and this is not the stage of a, we are not, my honor is not deciding a trial. I'm not getting everything at this stage. Yes. The opportunity should be given that if the document is there, then I can show my case before the trial. You have made those points, yes. Sir. Paragraph 3.1. At the outset, it is required to be noted before the reference court as well as before the High Court, only evidence produced on record was sale deed, which was rejected from being considered. Hence, as such, there was no other evidence material on record to arrive at a fair market value of the equivalent. Therefore, before the High Court, the appellant filed an application under 41 for additional evidence to bring on record the sale deed and certified copy of a judgment and award passed by a reference court, which according to appellant would have a direct bearing on the determination of fair market. The High Court has rejected sale application by observing that appellant does not satisfy requirement of order 41-20, rate with 26. High Court has also observed that appellant has failed to establish that notwithstanding exercise of due diligence, such additional evidence was not within his knowledge and could not after exercise of due diligence be produced before the courts below. However, the High Court, while considering application, so the thing which my lords have asked me, that is replied in this, has not appreciated the fact that the document which were sought to be produced as additional contention check. Contention. Yes. અને સાહેબ paragraph 4 માં કોર્ટનું ફાઇન્ડિંગ જનરલ પ્રિન્સિપલ અને પછી આ તો મેં ફેક્ટ્સ એના માટે કીધી કે ટુ હેવ ધી બેટર એપ્રિસિએશન ઓફ ધ જજમેન્ટ. Paragraph 4. It is true that the general principle is that the appellate court should not travel outside the record of the lower court and cannot take additional verification. However, an exception, order 41-20, enable appellate court to take additional within exception. It is true that appellate court may permit additional if the condition later rule is found to be exist party is not entitled to the right to admission of a such a. However, at the same time, this is the obligation where additional evidence sought to be adduced removes a cloud. The same language is used in 2022 of doubt over the case. And the evidence has a direct and important bearing on the main issue in the suit, and the interest of justice clearly renders imperative that it may be allowed to be permitted on record. Such application may be allowed. Even one of the circumstances in which production of additional evidence under 41-20 by appellate court is to be considered whether or not appellate court requires additional evidence so as to enable pronounced judgment of any such like. And further, they have relied upon 2015 judgment. Then paragraph 5 also said and relied upon the other judgments and said that it has to be allowed. Sir, last judgment on this subject, stating the same thing, but however, this 2015 that is relied upon, kindly see that is also very much 2015 17 SCC page 713 item number 18 18. And the Honorable Supreme Court in the Lordship would find the catch notes, the last paragraph. ભારતીય 19 એટલે એ જ આવશે સર.
from the opening words of sub-rule 4127. Whatever it is clear that the parties are not entitled to produce additional evidence, whether oral or document applicable, but for the three situations mentioned above, the parties are not allowed to fill document at appellate stage. It is against spirit of the court to allow a party to additional evidence without fulfillment of either of the three conditions mentioned in 27. In the case at hand, no application was moved before a trial court seeking scientific examination. Nor can it be said that plaintiff with due diligence could not have moved such an application to get through the document relevant way. Now it is to be seen whether third condition of 1B of some fulfill or not. Therefore, on I reading on that point. Haji Sahib. એટલે paragraph 16, 18 માં 16 માં now relying upon all earlier Supreme Court judgments, Mohan Reddy નું judgment, Northern Eastern નું judgment relied upon. 16 માં ફરી વખત કીધું. Kindly see paragraph 16. Union of India Ibrahim, no case. An application under order 4120 is to be considered at the time of hearing appeal on merit so as to find whether documents or evidence sought to be adduced have any relevance bearing on the issue involved. The admissibility of additional evidence does not depend on the relevance of the issue and on fact whether applicant had opportunity of adding such evidence at earlier stage or not, but it depends upon whether the appellate court requires evidence sought to be adduced to enable the pronounced judgment or for any other substantial cause. In a true test, therefore, whether the appellate court is able to pronounce judgment on materials before it without taking into consideration additional evidence ought to be. Except જો evidence ના હોય તો મારી fact જે મેં કીધેલી છે એ હું કેવી રીતે કરું? That matter goes to the root of the matter. જી. And in paragraph 20, relying upon other judgments, the court has allowed. Because આ imperative છે. Cloud clear કરે છે. In view of the laid down court discuss above regarding exercise of revisional powers in the matter of allowing application when. So everything has been. So in my response submission, 4127 has to be allowed to render the substantial justice. However, I have made out a case that this particular suit was filed during COVID. Admittedly, judgment was rendered during COVID, filed appeal in COVID. Whenever the lockdown was lifted, I approached the office of Mumbai. And when after filing the appeal, reply to the appeal and an application under 4127, the documents for replying this particular application, the other side also relied upon the same defense which I have said. Exhibit 10. Exhibit 10. In view of totality of the facts, my honor may kindly appreciate that I also fall under 4127. Double A, the first part, because I could not. I fall under both. Anyone otherwise, supposing my on demurrer, I taking it against. However, to clear the cloud, it is imperative on the part of the court to see, okay, yes, these documents are necessary and go to the root of the people. My averment that these all three companies are working together at the relevant time. They were directors having a cross holding shares. Therefore, this 4127 is required to be allowed. And in that point of view, I would request, kindly read this, though at the repetition, that in the plaint I have averred that this particular defendant number 1 has acted. Sorry, awareness આપ કહી ગયા છો. ના એટલે just to sum up. No, that's because એમને બી મારે સાંભળવાના છે ને 4:30 તો થઈ ગયા છે. So let us. તમારું પતિ ગયું. Yeah. Yes. What do you have to say? Number 1 and 2. સાહેબ One તો છે નહીં. one એટલે સાહેબ એ પણ સાહેબ kindly I have made a submission that deliberately they have not filed their appearance, not filed any application with a clear intention to avoid the answer. Neither in suit nor in appeal. Yes, ma'am. બંનેમાં સર્વ થયા છે. Haji sir.
Yes, number 2. સાહેબ નંબર 2 માં અમારા સિનિયર સાહેબ પ્રિયંકા અગ્રવાલ માં એક મેટ્રિક ચાલે છે એમાં આર્ગ્યુમેન્ટમાં તો હું જરા એમને પૂછી લઉં. તમે સવારથી તો મેં વાત વાંધો નહીં ચાલ. Number 3. You start 9D2 ને પછી So હું તમે તો ક્યારથી વાત કરી છે સવારથી ગઈકાલથી? એટલે તમે ત્યારે you should have said that, you know, I curtailed it. I had reserved this afternoon session. તમે સવારથી આપને મેં કહ્યું છે ગઈકાલથી ઇનફેક્ટ. હાજી. કોણ હતા તમે ગઈકાલે? આપ હતા. એમને કીધું આજે સવારના તમે એમને inform કરેલ? આજે સવારના હા I said that, you know, I am going to hear you. You did not mention કે મારા સવારથી આવવાના છે, આજે નહીં આવે, આમનો કન્ક્લુડ થશે પછી આવશું અમે. You should not do that. હા સર, પણ સવારે સર હું આવીને બેઠો હતો પહેલા સર, અને આપ સર ચાલુ કર્યું ત્યારે એમને કીધું કે અમારા એડવોકેટ આવશે સર, તો મારે નોટિંગ સર લેવા માટે જે કલીગ એડવોકેટ. So you should mention before the court કે એમને હું કેટલા કરવાનો છું. આ તો ઠીક છે. કમર્શિયલ કોર્ટ્સમાં કોસ્ટ થાય છે, આપને ખબર છે. I cannot delay. જી સર, પણ સર 1 અને 2 નંબરનું પણ સર હતું. 1 નંબર સર ઠીક છે, ખ્યાલ જ છે મને પહેલેથી કે નથી, પણ સર 2 નંબર matter should end here now. Both should be cost. I raised my case cost here. of the D2 and D3. I will adjourn the matter. ठीक है? સાહેબ D2 નું જરા કન્ફર્મ કરી દો. तो फटाफट बोलाओ कहीं हूँ कितने आ रहा है, जल्दी करो. Otherwise I'll impose cost. Lastly, साहब, out of government records, even otherwise, take it that way. My response submission. के government record होए तो cognizance should be taken under the Indian Evidence Act. Even a cognizance should also be taken. It's a government record. મારો record નથી, એમનો જ record છે, પણ government નો record હોય. અને cognizance, on the contrary, court should not be oblivious of the government record. કેમ કે આ statement of fact થઈ ગઈ આ. કે આ તો છે જ, આ હકીકત છે. એટલે court cannot be oblivious of the statute under the Indian Evidence Act. My lord would find that certain records, being a government record, have to be believed. Court cannot be oblivious. Court cannot shut eyes of those records because they are the part of the. Which is the provision of evidence act you rely? Yes, ma'am. In a moment. ROC ના record ની વાત કરો છો ને? હા, એટલે government record. હા, એટલે મને કહો. Yes, government record. In a moment, મારી ચોપડી આજે હા લાવ સાહેબ એક જ સેકન્ડમાં કાઢી. Admissible છે. Even ધારો કે સાહેબ judgment હોય, for example, judgment હોય તો judgment મેં produce ના કર્યું, પણ I can produce. Because sir, હાજી, evidence બે જ મિનિટમાં કાઢીએ. Sorry, sir. यार चौपड़ी बत्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा 72 yes public documents 74 following documents are public documents forming the acts, records of the acts of the sovereign authority, official bodies of 74 1B small Roman V સાહેબ એનું જાતે મારે cognizance લેવાનું હાજી અને yes
these are public documents. અને presumption સાહેબ લેવું પડે. હા એટલે મારે જોઈ લેવાનું. Yes, 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 yes. ના એટલે મારે ખાલી બતાવવું પડે કે આ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ છે. આપ બતાવો. હાજી, હા મેં બતાયા. અને presumption has two documents. That is section 79. અને section 81. The court shall presume the genuineness of every document purporting to be the official gazette or the government gazette of any colony depending. ગવર્મેન્ટ કે ભાઈ હા તમને ખ્યાલ જ છે સાહેબ. લિમિટમાં. અને સાહેબ આ તો સાહેબ તમને ખ્યાલ જ છે મને પણ તમે ડે આઉટ જુઓ છો કેટલી ટ્રાયલો તમે ડિસાઈડ કરી. સાહેબ એમાં સિનિયરની ડે ટુ ડે હાઈકોર્ટના ડાયરેક્શન વાળી મેટર અત્યારે ચાલી રહી છે પ્રિયંકા અગ્રવાલમાં. સાહેબ કાલે એટલે મંડે નહીં સોરી. Now we will keep it on Tuesday. સાહેબ મારે થોડી તકલીફ પડે. You will be exempted. Your very able colleague is here. ના પણ સાહેબ ધારો કે રિજોઇન્ડર આપવાની થયું તો રિજોઇન્ડર આપણે પાછી એક તારીખ નાખી દઈશ. 9 પછી તમને 12 તારીખ આપી દઈશ. હા એ હું એક વખતે મને ઇન કેસ જો આર્ગ્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે તો નતર હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમને એક નેક્સ્ટ તારીખે મળશે. આ જો supposing my 8th is my MSc days, if I am not keeping this matter and MSc matters. હાજી સર. 9th જે છે તે આમને સાંભળી લઈશ બંનેને. 9th both of your colleagues will come, right? જોઈ લો તમે હજી સુધી શું કરો. હું કોસ્ટ કરું છું ત્યાં સુધી તમે એનો just go out and inquire the date first. હા પણ તમે જ્યારે દલીલ થાય ત્યારે જ તમે હું તૈયાર. પણ એ તો મેઇન દલીલ કરતા હતા ને સાહેબ એટલે કઈ વાત ચાલ સાહેબ બધું વાંચે છે એવિડન્સ સાહેબ ને બધું જોઈ આવો. 9th, tell them that the court has asked you to come on 9th. He has to come. જી સર. સર 20 તારીખ પોસિબલ એ બધી કેસ ના હતી. હા સર આ બધું ભૂલી જઈશું. સર એપ્રિલમાં ફરીથી અમને બોલાવવા પડશે મારે દલીલ કરવા માટે.
સર એક આર્બિટ્રેશન મને યાદ રહેતું નથી. સર એવું લાગતું નથી સાહેબ હા, એટલે કારણ કે આપ સાહેબ શરૂઆતથી તો આપ 9th ના રાખી દઉં છું. 9th ના if he does not come, then you are to argue, sir. Okay. મારે તો ફાઇલ અમદાવાદ છે એ ભાઈ ત્યાંથી લેવા ને 3 કલાકનો જ રસ્તો છે. આપણે તમને આટલા દિવસ વચમાં આપું છું. You argue because CPC says that if you don't argue, that advocate then say yes, the client has to make alternative arrangements. I will not wait for honorable learned advocate for 10 થી સાહેબ જે રજાઓ આવે છે સાહેબ 15 તારીખ 9 તારીખે રજામાં નથી બોલાવતો હું. 9 તારીખે આવજો. આપ નહીં કરે સાહેબ તો આપે કરવાની છે. Yes sir. હા એમાં 41-27 માં તમારે કઈ વેદ ભણવાના નથી. નાનકડી કમેન્ટ્રી સાહેબ જોશો ને ફેક્ટ્સ જોઈ લેશો. You would know. Okay. બાકી સર પોસિબલ હોય તો સાહેબ નહીં. You are. I will make you argue, sir. એટલે let some, if not him, then somebody else will have to come. સર તો પછી બપોરે બપોર પછી that I will accommodate. બપોર પછી વાંધો નથી. But he must come. જી સર. Pass the courses. That he will 9th માં આવી જશે કરીને. I want that commitment on. I want this to be. Otherwise, I'll pass an order. And if I pass order, I'll also impose cost. Sir, it is your wish to pass courses or otherwise. સર હજુ 2 નંબર કરશે પછી બધે તમારે બંનેને પૂછો પાસ. હા થઈ જશે. સર તો બપોર પ્રમાણે બોલાવી લઈશ. વાંધો નથી સાહેબ. તો ઓપ્શન નથી તો પછી બોલાવી લઈશ. Very well. Urgent to. Thank you. See, you are cooperating કરે છે તો આપણે cost કરવાની જરૂર નથી. No, I have not even requested even. That Very nice. there is never I never expect. ખાલી મૂકી રાખજો. એ તો દલીલ છે ખરેખર આ જ દલીલો છે. તે પાછી હા માં ભૂલ થઈ છે. 5 બે પહેલા તો 4 નંબર 2 કરી નાખો. 5 ની Thank you very much. Lodge.